selalu, aman makmur selamanya. Sarawakku, rakyat bersatu padu, pemimpin mengambil tahu, menuju mercu, Sarawak maju. Kita anak Sarawak, sama-sama jaga Sarawak. Kita sayang Sarawak, sanggup berkorban untuk Sarawak. Sarawak, Sarawak, mari lakukan bersama. Sarawak, Sarawak, membara di dalam jiwa. Inilah pertiwiku, tanah tumpah darahku. Sama-sama kita jaga Sarawak. Sarawak sayangku, kebanggaanku selalu, aman makmur selamanya. Sarawakku, rakyat bersatu padu, pemimpin mengambil tahu, menuju mercu, Sarawak maju. Kita anak Sarawak, sama belah gintu Sarawak. Kita sayang ke Sarawak, sanggup bergadai netan ke Sarawak. Sarawak, Sarawak, mari lakukan bersama. Sarawak, Sarawak, membara di dalam jiwa. Inilah pertiwiku, tanah tumpah darahku. Sama-sama kita jaga Sarawak. Hey, Indah permai pertiwi tercinta, berbilang kaum hidup bersama. Dengan tekad semangat membara, menggapai cita-cita. Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati. Pemimpin terus mencurah bakti, kejayaan pasti dikecapi. Sarawak gemilang merdeka, rakyat harmoni hidup bersama. 2030 wawasan direalisasi, Sarawak berpendapatan tinggi. Bersatu teguh setia, sehati sejiwa senada. Jadi kebanggaanku, megalah oh namamu. Sarawak maju makmur pertiwiku.
indah permai pertiwi tercinta, berbilang kaum hidup bersama, dengan tekad semangat membara, menggapai cita-cita. Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati. Pemimpin terus mencurah bakti, kejayaan pasti dikecapi. Sarawak gemilang merdeka, rakyat harmoni hidup bersama. 2030 wawasan direalisasi, Sarawak berpendapatan tinggi. Bersatu teguh setia, sehati sejiwa senada. Jadi kebanggaanku, megahlah oh namamu, Sarawak maju makmur pertiwiku. Jadi kebanggaanku, megahlah oh namamu, Sarawak maju makmur pertiwiku.
sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang mempunyai kebesaran dan keagungan, yang memerintah dan mentadbir alam sekalian. Tiada berlaku sesuatu melainkan dengan kehendak dan kekuasaan daripada-Mu jua. Kepada Engkaulah sebenarnya tempat kami meletakkan harapan dan memohon pertolongan. Ya Allah, apalah kiranya dengan kemurahan-Mu Engkau anugerahkan kepada kami sebaik-baik ilham dan fikiran, dan berikanlah kami sebaik-baik pimpinan untuk menjalankan tugas dan kewajipan kami. Mudahkan kepada kami segala kerumitan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang diperbahaskan di dalam sidangan kami ini, dan sampaikanlah kami kepada kata sepakat dan tujuan-tujuan yang muktamad demi untuk kepentingan dan kebaikan negara. Seterusnya, kepada Engkaulah juga kami harapkan agar segala usaha dan cita-cita kerajaan dalam rancangan-rancangan pembangunannya akan berhasil dan berjaya untuk membawa kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan kepada rakyat seluruhnya. Amin. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan-jawapan lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Yang berhormat Datuk Muhammad Cik Khadir Kabung, Terima kasih Tuan Speaker. Assalamualaikum. Soalan saya di nombor 126. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih bagi Ahli Muhammad Bagi Kabung. Untuk makluman, Ahli Muhammad Bagi Kabung, pada dasarnya tiada pembayaran ganti rugi akan dibuat kepada pengguna untuk kerosakan peralatan elektrik yang disebabkan oleh gangguan bekalan elektrik. Namun begitu, rayuan ganti rugi boleh dibuat dengan mengemukakan surat kepada Sarawak Energy berserta dengan salinan laporan polis, bukti gambar kerosakan dan resit pembaikan peralatan yang rosak. Sarawak Energy akan membuat siasatan susulan selepas menerima dokumen-dokumen tersebut. Untuk menjawab soalan bahagian kecil kedua, sejak tahun 2019 sehingga 30 Oktober 2024, sebanyak 191 tuntutan ganti rugi telah diterima oleh pihak Sarawak Energy. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya ada dua soalan tambahan. Pertama, apakah punca yang menyebabkan gangguan elektrik di kawasan Kabung? Soalan kedua, berapakah jumlah tuntutan ganti rugi yang telah dibayar sehingga kini bagi kawasan Kabung? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Bagi Kabung. Untuk menjawab soalan pertama mengenai punca gangguan bekalan elektrik di Kabung. Punca gangguan elektrik di kawasan Kabung adalah disebabkan oleh faktor luaran yang menyebabkan kerosakan talian grid seperti berikut. Ini antara sebab-sebabnya. Pertama, cuaca buruk, banjir kilat dan juga kejadian tanah runtuh di setengah tempat. Yang keduanya, akibat tiang
tiang elektrik yang patah kerana dilanggar kenderaan. Yang ketiga, akibat kerja penggalian tanah oleh pihak kontraktor. Yang keempat, disebabkan oleh pokok-pokok yang tumbang berdekatan dengan tiang elektrik ataupun kabel elektrik. Dan yang ketiganya, akibat daripada gangguan sementara ataupun transient interruption oleh hidupan liar, juga sentuhan dahan pokok di bawah dan berdekatan dengan talian tersebut. Untuk soalan kedua, sehingga kini jumlah tuntutan ganti rugi yang telah dibayar oleh pihak Siaran energi berjumlah RM800,000 yang melibatkan 106 tuntutan ganti rugi. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Mendagang Bukit Bangunan. Sesi Speaker, my question number 1 to 7. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih ahli yang berhormat Bukit Bangunan. First of all, I wish to record my sincere appreciation to ahli yang berhormat for Bukit Bangunan for his concern about the well-being of the communities in Sriaman in particular, and the environment they are living in. For the information of ahli yang berhormat for Bukit Bangunan, our ministry is equally concerned about the issues and challenges posed by our landfills and open dump sites, such as the emission of greenhouse gases, such as methane gas, which is very detrimental to the atmosphere, as well as for breeding ground for rodents, mosquitoes, and other airborne diseases. In this regard, the dump site at Sriaman is no exception. The existing dump site at Tulang at Sriaman is only 1 hectare in size, opened in 1983 and received solid waste from Taman Perumahan, Kawasan Bandar Sriaman, Sekolah Luar Bandar, Temudok, Batu Lintang, and Melugu area. As of today, it is almost reaching its maximum carrying capacity or lifespan and is due for closure in a not distant future. Our ministry has initiated a comprehensive survey to evaluate the feasibility of closing the existing site and to develop the 8.6090 hectare site at Bukit Gran, Sri Aman, which was approved way back in 2008, and or other environmentally friendly and more modern solid waste management system for the Sriaman sub-region as a whole. As a short-term measure, the solid waste now deposited at Intulang dump site can be transported to a 2.5 hectare Linga open dump site, which is about 48.6 kilometers or 55 minutes drive from Sriaman. In the long term, the Sarawak government is currently engaging with all the relevant stakeholders to formulate an environmentally friendly and sustainable solid management practices, such as using incinerators, sanitary landfills, or combination thereof, and other cutting-edge technologies consistent with our policy of going green in line with the Sustainable Development Goal 13, SDG 13, and the ESG principles, and our very own PCDS 2030, which would be implemented in phases throughout Sarawak in our efforts to mitigate the impact of climate change worldwide. Thank you very much. Mr. Speaker, I have 2 supplementary questions. May I know the estimate tonnage of waste being deposited at the Tulang dumping site? That is my question number 1. And number 2, may the Minister inform this August House how many sanitary landfill are there in Sarawak? Terima kasih sekali lagi Tan Sri Speaker dan ahli yang berhormat Bukit Bangunan.
To answer your question number 1, as of today, the amount of waste deposited at Intulang dump site is about 130 tons per day. And to answer question number 2, there are a total of 7 sanitary landfills in Sarawak, namely Mambong, Kemoyang, and Sebuti, which are categorized as level 4 landfill, Tebeduk, level 2 landfill, and Lobo Antu, Nkelili, and Meradong, classified as level 1 landfill. Thank you very much. Yang Berhormat Encik Wilson Ngabong, Pelagus. Speaker, my question is 1 to 8. Yang Berhormat, can you repeat because your mic doesn't seem to work? Mr. Speaker, my question is number 1 to 8. Okay. Manoon kuko ari Pelagus, mai segulai sejalai bakal keliak. Belanjawan premier sangat bagus. Masyad nyaut tanya ayak. Dan Sri Speaker, saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Yang Berhormat Premier di atas komitmen dan kepastian yang telah diberi dalam ucapan bajet beliau tempoh hari, di mana ringgit Malaysia 76.4 juta telah diperuntukkan untuk membina dan upgrading fasiliti sukan yang sedia ada untuk tahun depan di bawah Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Nusantara Sarawak. This is in line with the Strategic Trust 6 of the 2025 budget, promoting culture, sports and youth entrepreneur empowerment. I must state for the record, as the Sarawak Chef de Mission for SUKMA 21st Sarawak 2024, my most gratitude goes to TYT Tun Yang di-Pertua Negeri, Yang Berhormat Premier, Minister for Youth, Sports and Entrepreneur Development, State Cabinet, Deputy Chef de Mission, Assistant Chef de Missions, athletes, coaches, sports association, parents, volunteers, SUKMA 21 Secretariat, and all Sarawakians that have given the encouragement and unwavering support to the Sarawak SUKMA team to win as overall champion with after 30 years of drought. Sarawak is number 1 once again. Ini sebagai bukti betapa pentingnya fasiliti sukan yang ada serta program pembangunan sukan kita adalah berkesan untuk melahirkan juara-juara sukan Sarawak sehingga ke peringkat Olimpik. Sebagai kebanggaan, program pembangunan sukan Sarawak telah melahirkan 5 atlet yang telah bertanding di peringkat kemuncak sukan iaitu Olimpik sehingga ke hari ini. Ini termasuk Wasen Nyambik, olahraga, Brian Nixon Lomas terjun, Datuk Pendela Rinong Pang terjun, veteran Rodik Lises terjun dan Ashley Lau golf. Begitu juga dengan jago-jago sukan para suma kita yang telah mengharumi nama negara di persada dunia. Mereka ini merupakan juara suma yang lepas dan seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi. Tan Sri Speaker, untuk maklumat ahli yang berhormat dari Pelagus, Stadium tertutup Kapit merupakan salah satu daripada fasiliti penting di bahagian Kapit. Ia merupakan venue riadah dan rekreasi yang telah menjadi kebanggaan warga Kapit. Dalam pada itu, stadium ini telah menabur bakti di mana ia telah digunakan sebagai pusat kuarantin semasa pandemik COVID dari 2019 ke 2021. Kementerian memang telah berhasrat untuk memperbaiki sebuah lagi venue penting sukan untuk masyarakat Kapit. Pada masa sekarang, stadium ini masih dalam proses penyusunan dokumen tender dan akan diiklankan di bawah program kontraktor berdaya saing PCDS sebelum penghujung tahun ini, iaitu 2024. Sesi taklimat tender telah diadakan dan kerja penyelenggaraan dijadualkan bermula pada suku tahun pertama 2025. Manakala kolam renang Kapit masih dalam peringkat pengiklanan tender dan iklan tersebut akan ditutup dalam bulan November ini. Kerja penyelenggaraan ini akan bermula suku tahun pertama dan siap
pada suku ketiga 2025. Terima kasih. Tan Sri Ketua Speaker, I have two additional questions. Apakah skop kerja yang dimaksudkan bagi kerja baik pulih kolam renang Kapit dan stadium tertutup di Kapit akan dilaksanakan? Yang kedua ialah selain salah satu trust strategik di dalam Belanjawan 2025 adalah mempromosikan kebudayaan, sukan dan pembangunan belia. Apakah strategi khas kementerian untuk membantu golongan belia, khususnya di kawasan Pelagus dan Amnya di Kapitlah? Okey. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Untuk maklumat ahli yang berhormat dari Pelagus, antara skop kerja yang akan dilaksanakan bagi kolam renang Kapit adalah seperti berikut. Penggantian recyclate pump 2 buah bertujuan untuk menukar pump lama dengan pemasangan pump baru, termasuk kerja-kerja elektrik, switchboard dan juga cleaning system. Penukaran pasir dan peralatan tangki penapis air 2 buah. Penyelenggaraan chemical dosing pump 2 buah. Penyelenggaraan aerator mixer motor 2 buah. Dan penukaran foot valve size 10 inci dan kelengkapan lain. Manakala bagi skop kerja yang akan dilaksanakan untuk stadium tertutup Kapit adalah melibatkan seperti berikut: building works, external ceiling, metal cladding come with support system, PEPC, professional engineer with practicing certificates endorsement, metal box gutter come with aluminium air ventilation grill, metal hand railing, re-roofing works, plumbing works come with sanitary fitting, replacing storage tank, replacing solid door for main entrance and replacing VIP toilet, dan seterusnya electrical works, rewiring di tempat stadium tersebut. Untuk soalan kedua, Tan Sri Speaker, untuk maklumat ahli yang berhormat dari Pelagus, Kementerian sememangnya mempunyai strategi khas bagi membangunkan golongan belia berdasarkan teras strategik tersebut. Antara fokus adalah mengadakan program pendidikan, latihan serta platform yang berkualiti dalam bidang-bidang strategik berdasarkan konsep dan pendekatan 7K seperti kepimpinan, kesukanan, keusahawanan, kreativiti, kebudayaan, kesukarelawan dan kerohanian melalui program seperti Youth Got Skills, Youth Entrepreneur Setup, Youth Program Futurizing Youth, OAI Incentive, Sarawak Active, Mindset Go Rural, Program Integrasi Belia Sarawak, Mindset Go University, serta pemberian grant khas melalui Sarawak Youth Creative Fund. Pada semalam juga kita telah melancarkan Sarawak Youth Startup 2024 di mana kita ingin melahirkan usahawan yang berjaya, yang inovatif, berteknologi dan kreatif. Pihak kementerian bersedia bekerjasama dengan pihak yang berhormat bagi memastikan program berkenaan boleh dilaksanakan di masa hadapan, terutamanya bagi kawasan Pelagus. Terima kasih. Yang berhormat Encik Syafi'i Ahmad Daro. Terima kasih Berhormat Tan Sri Ketua Speaker. Soalan saya soalan nombor 129. Terima kasih Tan Sri Ketua Speaker. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Bagi Daro. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Bagi Daro, pembinaan kompleks pentadbiran kerajaan Sarawak di Daro termasuk di dalam senarai projek pembinaan servis quarters dan pembangunan pejabat kerajaan Sarawak yang telah diluluskan dalam kajian separuh Penggal RMK12. Cadangan Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak Daerah Daro
akan menempatkan pelbagai jabatan serta agensi kerajaan bagi memudahkan pencapaian perkhidmatan kepada rakyat. Jadi status projek adalah dalam proses permohonan pertapakan dan reka bentuk. Projek dijangka bermula pada penghujung tahun 2025 dan tempoh pelaksanaan projek adalah selama 24 bulan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan yang telah diberi. Saya ada dua soalan tambahan. Soalan pertama, berapakah anggaran kos pembinaannya dan apakah komponen projek tersebut nanti? Soalan yang kedua, apakah jabatan-jabatan atau agensi yang akan ditempatkan di pusat pentadbiran tersebut nanti? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri, Dato' Ahmad Speaker. Terima kasih Ahli Berhormat Bagi Daro. Untuk makluman Yang Berhormat Bagi Daro, anggaran kos projek pembinaan Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak Daerah Daro adalah RM15 juta. Manakala komponen projek pembinaan Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak Daerah Daro adalah seperti berikut. A. Satu blok integrated administrative center building, dan B. External and associated works. Manakala jawapan untuk soalan tambahan yang kedua, untuk makluman bagi Yang Berhormat Daro, Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak Daerah Daro dicarangkan untuk menempatkan jabatan dan juga agensi seperti berikut. A. Pejabat Daerah Daro, B. Mahkamah Bumi Putera, C. Bilik Ketua Masyarakat, D. Jabatan Pertanian Sarawak, F. Jabatan Kerja Raya Sarawak, G. Jabatan Pengairan dan Saliran, H. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, I. Jabatan Agama Islam, J. Pejabat-pejabat Persekutuan, dan K. Taska. Ya, sekian, terima kasih. Yang Berhormat Encik Kennedy Cupai Murung. Terima kasih Dato' Ahmad Speaker. Soalan saya di nombor 130. Terima kasih Tan Sri Tuan Speaker. Untuk makluman ahli yang berhormat bagi N66 Murum, setakat ini belum ada cadangan. Ialah untuk menumbuhkan dan menempatkan institusi pengajian tinggi atau TVET berkaitan industri tenaga hijau, khususnya tenaga elektronik dan elektronik di Bakun dan Murum. Walau bagaimanapun, beberapa institusi pengajian tinggi di Sarawak menawarkan program yang berkaitan oleh Universiti Malaysia Sarawak URIMAS, Universiti Ketin Sarawak, Swinburne University of Technology Sarawak, Advanced Technology Training Center, dan Center for Technology Excellence Sarawak, Sintek. Thank you. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan. Saya ada dua soalan tambahan. Yang pertama, adakah terdapat institusi TVET yang berdekatan kawasan Bakun dan Murum yang menawarkan program berkaitan dengan industri tenaga hijau? Yang kedua, apakah kursus lain yang ditawarkan oleh
attack di Bintulu? Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi Murum, terdapat sebuah institusi TVET yang berhampiran dengan Murum menawarkan khusus menerapkan teknologi tenaga hijau, bersumberkan tenaga solar, iaitu Pusat Latihan Teknologi Tinggi Advanced Technology Training Center ADTEC Bintulu. Dan untuk menjawab soalan yang kedua, untuk makluman ahli yang berhormat, selain dari khusus teknologi hijau, ADTEC Bintulu juga turut menawarkan khusus dalam bidang electrical seperti mikrotronik, menjejuk bekuan dan penyamaran udara serta elektrik kuasa. Pada masa yang sama, khusus dalam bidang teknikal juga ditawarkan seperti otomatik, pemasangan paip minyak dan gas serta kempalan. Thank you. Yang berhormat Encik Miro anak Simu Serembu. Terima kasih Tan Sri Utama Speaker. Soalan saya di nombor 131. Terima kasih Tan Sri Ketua Mas Speaker. Untuk makluman bagi yang ahli yang berhormat bagi Serembu, dalam Post-COVID Development Strategy 2030, PCDS 2030, Kementerian saya telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan kadar sara diri bagi daging lembu, kerbau, kambing dan berbiri daripada 15% sekarang kepada 25% pada tahun 2030. Untuk mencapai sasaran ini, populasi tenaga ruminan perlu ditingkatkan kepada 158,750 ekor yang terdiri daripada 60,000 ekor lembu, 20,000 ekor kerbau dan 78,750 ekor kambing dan berbiri. Oleh itu, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak telah merangka program-program yang komprehensif untuk memastikan tujuan tersebut dapat direalisasikan. Kementerian saya telah diperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 40 juta dalam rancangan Malaysia ke-12 untuk melaksanakan pelbagai program untuk ternakan ruminan dalam PCDS 2030. Setakat tahun ini 2024, populasi ternakan ruminan di Sarawak adalah dalam lingkungan 35,000 ekor berbanding 32 ekor pada tahun lepas 2023, iaitu peningkatan sebanyak 3,000 ekor. Angka ini saya percaya juga disumbangkan oleh Yang Berhormat Serembu kerana beliau begitu komited dan berminat dalam bidang peternakan. Kalau nak beli kambing, jumpa YB Serembu. Peningkatan ini telah memberikan dorongan kepada kementerian saya untuk terus memantapkan usaha bagi membangunkan industri ternakan ruminan. Ini termasuk menggalakkan penyertaan pihak swasta bagi penternakan berskala besar, komersial dan moden. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Utama Speaker, terima kasih Timbalan Menteri. Saya ada dua soalan tambahan untuk dikemukakan. Yang pertama, apakah inisiatif-inisiatif yang terdapat
pada PCDS 2030 untuk industri ternakan ruminan? Dan soalan yang kedua, apakah langkah kementerian untuk memperbaiki bakar ternakan ruminan di Sarawak, dan adakah pihak kementerian merancang untuk mewujudkan bank bakar untuk meningkatkan populasi ruminan iaitu kambing dan sapi di Sarawak? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Antara inisiatif dalam PCDS 2030 untuk memantapkan ternakan ruminan adalah seperti berikut. Pertama, meneruskan skim pawah ternakan ruminan dengan menyediakan bakar ternakan yang berkualiti tinggi daripada Australia untuk diagihkan kepada penternak. Pada tahun ini, 1,430 ekor ternakan ruminan yang terdiri daripada 650 ekor lembu, 300 ekor kerbau dan 490 ekor bebiri telah diterima oleh 23 orang peserta. Inisiatif kedua, mengukuhkan integrasi penternakan lembu dan estet kelapa sawit. Melalui program ini, jumlah populasi lembu telah ditingkatkan kepada 12,187 ekor setakat ini, iaitu sebanyak 9,140 ekor atau 70% disumbangkan oleh estet kelapa sawit swasta, manakala 3,047 ekor atau 25% oleh pekebun kecil kelapa sawit. Inisiatif berikutnya adalah mewujudkan livestock breeding and fattening center melalui Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak atau SALKRA di Rimbas Betong, Mayang dan Siburan Serian dan Setenggang Bau. Dan yang terakhir, menswastakan stesen ternakan di Temuduk Seri Aman untuk kambing dan bebiri, Kerambungan Miri bagi lembu dan Meragang untuk dilawas untuk kerbau. Langkah kementerian untuk memperbaiki bakar ternakan ruminan di Sarawak adalah seperti berikut. Pertama, menubuhkan Ruminan Biotechnology Center di Sungai Pinang, Simunjang, di mana sejumlah 2 juta ringgit Malaysia telah diperuntukkan untuk pembangunan awal pusat ini yang bertujuan menjalankan penyelidikan dari segi penambahbaikan genetik, penggunaan teknologi moden dalam pembiakan seperti embryo transfer dan lain-lain kajian yang berkaitan. Dan langkah kedua adalah kementerian bercadang untuk menubuhkan sebuah lembaga iaitu Sarawak Livestock Development Board dalam masa terdekat untuk menyelaras industri peternakan ruminan secara keseluruhannya di Sarawak. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Cik Yap Yausin, Kota Sentosa. Thank you, Tan Sri Dato' Amar Speaker. My question is number 132 on the list. Thank you, Tan Sri Dato' Amar Speaker. Thank you, Honourable Member for Kota Sentosa. For the information of Ali Yang Berhormat for Kota Sentosa, the government offers various incentives to attract investment in advanced technology. The federal government may consider investment incentive such as pioneer status or investment tax allowance for promoted industry
and import duty exemption. At the same time, or over and above that provided by the federal government, Sarawak government also offers competitive land, power, and water trade within this region. Thank you. Thank you, Deputy Minister, for the comprehensive answer. I have two extra supplementary questions. How can investors benefit from pioneer status and investment allowance? And how many companies or individuals have already taken up this incentive given by the government? My second question is, what are the other available incentives for advanced technology in green and circular technology? And does the ministry have in place a review process periodically? Thank you. Thank you, Transi Speaker and Transit, and thank you, Honourable Member for Kota Sentosa. Here are the answer for your supplementary question number 1. For investors who are offered with pioneer status, they will enjoy income tax exemption ranging from 70% to 100% for a period of 10 years. While investors offered with an investment tax allowance, they will enjoy 60% to 100% tax exemption on qualifying capital expenditure within 5 years. As to the number of companies entitled for this privilege, we keep reviewing the number based on the progress of their implementation. Yes? As long as within the expected time frame for them to get the project started, not longer than 7 years, according to the value of their investment, then if they apply, they will be given. Yeah? So in actual numbers, we keep updating because this is an ongoing process. For second supplementary question, I would like to inform the honourable members, the honourable member for Kota Sentosa, that for investment in advanced technology and green circular economy, the government will offer 2 specific incentives, namely, 1, the Green Investment Tax Allowance, GITA, on capex or capital expenditure undertaking qualifying green technology project. And number 2, green income tax exemption for qualifying green technology service providers listed under My Hijau directory. You may Google this if you want to know a bit more about the procedure to apply. Yeah? As to review the company that are involved in this advanced green technology, definitely we have a system to monitor, not only through this Invest Sarawak, but we have a committee that meet every quarter, maybe 4 times a year to review the investors that are qualified for this incentive. Thank you. Yang berhormat Encik Alan Sidin Kramo Macam. Terima kasih Transi Dato' Abang Speaker. Soalan saya nombor 133. Terima kasih Berhormat dan Sri Dato' Abang Speaker. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat datang kepada Ketua Mesyuarat dan Ketua Kaum serta jawatankuasa PDB daripada kawasan Dun N4 Tata Ramai yang sedang berada di Galeri C Arah 9 Dewan Undangan Negeri dan mereka sedang mengikuti perjalanan persidangan Dewan kita pada pagi ini. Selamat datang.
Terima kasih Tuan Mohd Speaker serta terima kasih pada Yang Berhormat Macan. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Macan, projek bekalan air luar bandar ataupun BALB ke kawasan Majau, Mam, Bukit Luking, Poi dan Menalun di Kenawit dalam bahagian Sibu telah dikemukakan kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW di bawah Rolling Plan ke-5 ataupun RP5 Rancangan Malaysia yang ke-12 bagi tahun 2025, dan kita masih menunggu kelulusan daripada pihak kementerian. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ada dua soalan tambahan. Soalan pertama ialah apakah skop projek bekalan air luar bandar ke kawasan Majau, Mam, Batu Luking, Poi dan Menalun Kenawit dalam bahagian Sibu? Dan soalan kedua ialah berapakah bilangan isi rumah baru yang akan mendapat manfaat dari projek ini? Terima kasih. Terima kasih Mohd Tan Sri Tuan Speaker. Terima kasih bagi Yang Berhormat bagi Macan. Untuk menjawab soalan yang pertama, antara skop projek bekalan air luar bandar ataupun BALB ke kawasan Majau, Mam, Batu Luking, Poi dan Menalun di Kenawit dalam bahagian Sibu adalah seperti berikut, iaitu kerja-kerja pemasangan paip pertamanya. Yang kedua, pembinaan tangki simpanan air. Yang ketiga, pembinaan stesen pump Penggal ataupun booster station serta kerja-kerja lain yang berkaitan. Untuk soalan yang kedua, sebanyak 754 isi rumah baharu yang melibatkan 43 buah kampung dan rumah panjang akan bermanfaat daripada projek ini apabila siap pada masa yang akan datang. Terima kasih. Yang Berhormat Encik Cheng Jin Ik, Bukit Asek. Tan Sri Tuan Mohd Speaker, my question is number 134. Thank you, Tan Sri Speaker. Thank you, Ahli Yang Berhormat for Bukit Asek. For information of Ahli Yang Berhormat for Bukit Asek, it is well known that Sibu can be the next Amsterdam of Sarawak in terms of tourism attraction in years to come. Through the Bukit Asek Renewal Program, Sibu is set to become a tourism-friendly destination. In addition, several projects have been approved by the Sarawak government to boost tourism in Sibu. Amongst them are A. The proposed Museum Rascom at the Tunku Bujan Square. This museum will complement the existing Lau King Ho Museum and the Tugu Pelawan. These new products can be packaged into a Sibu Heritage Trail with other heritage attractions such as the Topekong to promote Sibu as a tourist center and attract both local and foreign tourists to Sibu Division. B. The Ministry of Urban Development and Natural Resources has also approved the development of boardwalk and one-stop center at North Gate of Bukit Lima Nature Reserve. This project is to be implemented by the Sarawak Forestry Corporation, SFC. C. The Sarawak government has also received funding from the federal government for the development and maintenance projects of tourism attractions in Sibu, namely the maintenance work
at Sibu Heritage Center and the Gereja Awalan Bagi Pembinaan Semba Park di Durin Sibu. The ministry, through the local authorities in Sibu Division, has also supported iconic tourism festivals, namely the Borneo Cultural Festival, 20th edition, Sibu International Dance Festival, 10th edition, 12th Sibu International Bike Week 2024, and Carnival Sibu Jaya edisi ke-6. Thank you. Thank you, Deputy Minister, for the good news for Sibu. Tan Sri Tata Amat Speaker, I have two supplementary questions. Question number 1, what is the ministry strategy to promote tourism in Sibu? Question number 2, apart from development projects, what are the potential events or programs that can play a key role in attracting tourists to Sibu? Thank you, Tan Sri Speaker. Thank you, Ali Yang Berahmat for Bukit Aseh for your two supplementary questions. Answer to your first question. For information of Ali Yang Berahmat for Bukit Aseh, the ministry through the Sarawak Tourism Board will enhance Sibu's visibility and appeal by organizing hosted experiences in Sibu for key opinion leaders, media representatives, and travel agents, particularly during international recognized events in Sibu like the annual Borneo Cultural Festival. Among the key promotional initiatives for Sibu that are also in the pipeline are 1. Launching of new brochures and engaging Sibu farm maps in 2025. 2. A 6-episode video series highlighting Sarawak food, including Sibu's unique gastronomy, set for release in 2025. 3. Active promotion of Sibu as a must-visit destination on STB's social media platforms under Sarawak Travel. Additionally, Sibu is also recognized for its distinctive largest indoor central market in Sibu in Sarawak, housing over 1,000 stores. The market features a vast range of local produce from tropical fruits and vegetables, making it an essential stop for tourists seeking to experience Sibu's everyday life, culture, unique local delicacies, street food, and even handicrafts. My answer to question number 2 is, for information of Yang Berahmat for Bukit Aseh, the programs that can be enhanced are 1. Sarawak Invitational Masters Badminton Championship 2024 2nd edition. 2. An evening with Sibu Rhythmic Ethnic Orchestra 1st edition. 3. Pertandingan Kaligrafi Cina The Era Sibu, Pesta Kanawit 2024, Carnival Rakyat Diring 2024, Carnival Selangau 2024, Bird Race Tun Ahmad Zaidi Nature Reserve, Wijan Riverside Festival, My Land, My Love 1st edition, Unity Art 2024 1st edition, and lastly, Sibu Jaya Motocross Challenge 2nd edition. For the information of Ali Yang Berahmat for Bukit Aseh, these events can be elevated to attract international and domestic
visitors, as Sibu's connectivity is enhanced through the introduction of more flights and improvement of road connectivity. Currently, Scoot Airlines operates the Sibu Singapore flight sector 3 times a week, while AirAsia's existing Kuala Lumpur to Sibu routes operates 31 times a week, and its Sibu Johor, Sibu Kota Kinabalu both operate 7 times a week. Malaysia Airlines also schedules flights 8 times a week from Kuala Lumpur to Sibu, while Batik Air operates 7 weekly flights from Kuala Lumpur to Sibu. With the completion of Sibu Kapit Road, also, it has made Sibu the gateway to Kanawit, Song and Kapit through the Durin Bridge direction, thus increasing domestic visitors into Sibu, especially during festivities and events. Thank you. Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad bin Duri Kalaka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Datuk Ahmad Speaker. Soalan saya nombor 135. Terima kasih Tan Sri Datuk Ahmad Speaker dan terima kasih Yang Berhormat Bagi Kelakar. Untuk makluman ahli Yang Berhormat Bagi Kelakar, pelan struktur seratok yang melibatkan kawasan pekan seberang seratok sedia ada telah diluluskan oleh Majlis Perancangan Negeri pada tahun 2013 dan ianya masih relevan. Memandangkan cadangan pembangunan di dalam pelan struktur seratok belum dibangunkan sepenuhnya, maka belum ada keperluan untuk mewujudkan bandar baru di seberang pekan seratok buat pada masa ini. Untuk makluman, walau bagaimanapun, dengan pembinaan jambatan yang menyeberangi Sungai Kerian dan naik taraf Jalan Bajau, Kupang, kawasan seberang pekan seratok dilihat berpotensi untuk dirancang sebagai kawasan aktiviti pertanian moden selaras dengan guna tanah sedia ada bagi memastikan pembangunan yang dirancangkan dapat memberi manfaat kepada penduduk setempat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Timbalan Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar di atas jawapan itu tadi. Dan saya ada 2 soalan tambahan. Soalan pertama, apakah komponen cadang guna tanah utama di dalam struktur seratok yang sedia ada? Dan soalan saya nombor 2 ialah, apakah kriteria utama yang diambil kira oleh pihak kerajaan dalam merancang bandar baru di sesuatu kawasan? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Datuk Ahmad Speaker dan terima kasih pada Yang Berhormat Bagi Kelakar. Untuk menjawab soalan pertama, komponen guna tanah utama di dalam pelan struktur seratok sedia ada adalah seperti berikut. Pembangunan semula waterfront dan pembangunan bercampur. Kedua, ketiga, perumahan. Keempat, komersial. Dan kelima, reserve kerajaan. Dan keenam, industri. Ketujuh, rekreasi dan kawasan lapang serta ke-8 cadangan jajaran jalan raya. Minta maaflah Yang Berhormat Bagi Kelakar, Padang Golf tidak termasuk di dalam perancangan ini. Muna main golf boleh pergi ke Tanjung Manis, insyaAllah. Untuk menjawab soalan kedua, untuk makluman Yang Berhormat, antara kriteria yang diambil kira oleh kerajaan bagi pewujudan bandar baru adalah seperti berikut. Pertama, intensiti pembangunan di kawasan sedia ada. Kedua, kepadatan penduduk di kawasan yang sedia ada. Dan ketiga, rangkaian jalan raya yang komprehensif.
Dan keempat, kesinambungan jaringan infrastruktur dan utility. Dan kelima, kegiatan socio-ekonomi penduduk setempat. Dan yang terakhir, mengimbangi pembangunan di suatu kawasan. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Fazruddin Abdul Rahman Tupong. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Datuk Ahmad Speaker. Soalan saya nombor 136. Terima kasih Tan Sri Speaker. Sebelum saya menjawab soalan daripada ahli yang berhormat daripada Tupong, ingin saya mengalu-alukan kehadiran Exco PBB dari Cawangan Mambung. I welcome them to this gallery here. Untuk maklumat ahli yang berhormat daripada N6 Tupong, sebagai inisiatif Kementerian Pengangkutan Sarawak untuk memastikan keselamatan pengguna jalan raya, Kementerian sering mengadakan perbincangan dan sesi libat urus dengan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan iaitu LPKP Sarawak untuk membincang isu-isu berkaitan pemantauan pergerakan lori besar yang berpotensi merosakkan dan membahayakan keselamatan jalan raya. LPKP Sarawak telah menetapkan beberapa syarat yang perlu dipatuhi dalam permohonan permit kenderaan perdagangan, termasuk kewajipan bagi kenderaan perdagangan untuk membawa muatan mengikut spesifikasi, laluan dan had berat yang diluluskan dalam permit di bawah Akta LPKP 1987. Di samping itu, lori besar yang melalui jalan persekutuan di Sarawak diwajibkan mematuhi perintah sekatan berat yang ditetapkan oleh Jabatan Kerja Raya JKR Malaysia. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak pula sentiasa melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan di seluruh Sarawak sepanjang tahun ini melalui beberapa siri operation seperti Ops Khas Kenderaan Perdagangan, Ops Khas Sempena Musim Perayaan, dan Ops Bersepadu bersama agensi pengangkasa lain seperti LPKP Sarawak, Agensi Dadah Kebangsaan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Tanah dan Servis Sarawak, Jabatan Kerja Raya dan pihak berkuasa tempatan. Ini bertujuan untuk memastikan pematuhan undang-undang dalam kalangan pengguna jalan raya, terutama bagi pengguna kenderaan perdagangan. Selain itu, pihak berkuasa tempatan serta Jabatan Kerja Raya boleh mengambil inisiatif meletakkan papan tanda dan muatan di jalan-jalan tertentu bagi memaklumkan kepada pemandu lori yang melalui laluan tersebut, dan pihak JPJ dan PDRM boleh mengambil tindakan penguatkuasaan susulan terhadap mereka. Langkah-langkah lain yang dilaksanakan bagi tujuan ini adalah seperti berikut. 1. Mengadakan kerjasama strategik bersama Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan, PDRM, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Tanah dan Ukur Sarawak dan pihak berkuasa tempatan dalam penguatkuasaan kenderaan berat di kawasan komuniti. 2. Sesi dialog bersama pihak penguasa lori dan pengusaha kuari ataupun tanah. 3. Siri advokasi bersama pengusaha lori melalui ceramah, radio talk bersama RTM dan hebahan media sosial. 4.
operasi bersepadu kenderaan perdagangan bersama dengan PDRM. Dan kelima, risikan dan penyamaran di kawasan kerap menjadi laluan kenderaan perdagangan. Antara tindakan yang boleh dikenakan terhadap kenderaan perdagangan adalah di bawah Seksyen 79 Akta Pengangkutan Jalan 1987, penalti kerana mengabai arahan dan isyarat lalu lintas. Seksyen 19 Akta LPKP 1987 lebih muatan, dan kaedah 19 kaedah lalu lintas 1959 muatan bahaya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Dato' Ahmad Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ada dua soalan tambahan. Untuk makluman Yang Berhormat Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, kawasan Matang merupakan satu kawasan yang pesat membangun, terutama sekali residential area, pembangunan residential. Maksudnya banyak kawasan-kawasan perumahan yang sedang dilaksanakan dan bakal dilaksanakan di kawasan Matang, dan seterusnya akan mengundang banyak lori tanah untuk pergi ke kawasan-kawasan tersebut, terutama sekali menggunakan jalan-jalan kecil perumahan. Dan ini membahayakan keadaan perumahan tersebut, dan saya ingin mengutarakan soalan dan juga cadangan. Yang pertamanya, berapakah jumlah kenderaan yang telah dikenakan tindakan ataupun saman? Dan keduanya, bagaimanakah caranya untuk orang awam mengutarakan komplain? Dan cadangan saya, bolehkah kementerian melihat ruang dalam bil yang telah diluluskan, iaitu NREB Bill? Saya melihat mungkin ada ruang di Seksyen 362B untuk digunakan untuk mengenakan tindakan terhadap lori ini. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Dato' Ahmad Speaker. Terima kasih Tan Sri Amanah Dato' Speaker. Terima kasih bagi the honourable member from Tupong. I'm very glad that he is raising this issue, because it is indeed a concern for housing estates when such incidences occur. Untuk maklumat dari ahli Bagi Tupong, sebanyak 73,761 buah kereta telah diperiksa pada tahun 2023, dan di antara jumlah ini kenderaan yang telah diambil tindakan adalah 9,650, dan notis saman daripada jumlah ini adalah 12,129. Itu angka kita terima tahun 2023. Manakala bagi tahun 2024, 75,029 dan 95 buah kereta telah diperiksa antara bulan Januari sehingga September 2024. Dan di antara semuanya itu, kenderaan diambil tindakan adalah 13,298, dan notis saman dikeluarkan adalah 14,120. Bagi soalan kedua, untuk maklumat yang daripada Tupong, orang awam boleh membuat aduan secara terus kepada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melalui email. If you don't mind, member from Tupong, this is the email that is in JPJ: aduan trafik, ADUAN traffic traffic.sarawak@jpj.gov.my, dan melalui WhatsApp juga kepada Lembaga Pelesiran Kenderaan Perdagangan LPKP melalui aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP. Selain itu, orang awam juga boleh membuat aduan kepada JKR Sarawak Road Care. They also have an app, Sarawak Road Care, melalui nombor WhatsApp mereka
bukan satu pula, 011 707. Let me repeat, 011-701-71777 and 011-701-72777. Setiap aduan perlu disertakan dengan gambar, tarikh dan masa kejadian berlaku. That's all, Tan Sri Speaker. Ahli yang berhormat, question time is up. Rang Undang-Undang Kerajaan, bacaan kali yang kedua, Supplementary Supply 2024 Bill 2024, Deputy Premier, Minister for Finance and New Economy 2. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, Sir, I beg to move that the Supplementary Supply Bill, Supplementary Supply 2024 Bill 2024, as contained in Command Paper number 7 of 2024 be read a second time. The second Supplementary Estimates of Ordinary Expenditure 2024, as contained in the Command Paper number 7 of 2024, comprising of an additional sum of Ringgit Malaysia 68,746,470 is laid before the House in pursuant to Article 32 of the State Constitution. This additional expenditure is to meet the cost of various services incurred by various ministries and departments for which funds were not provided for or insufficiently provided for in 2024 estimates and the first supplementary estimate 2024. Detail of the additional expenditure is provided in a Command Paper number 8 of 2024. Tan Sri Dato' Mas Speaker, I beg to move. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, I beg to second. Ahli yang berhormat, the question is that the Supplementary Supply 2024 Bill 2024 be read a second time. As many as are of the opinion say yes, as many are contrary opinion say no, the yes of it, the bill is read a second time. Usul untuk merujuk resolusi anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama bagi tahun 2024 kepada Jawatan Kuasa Pembekalan, Deputy Premier, Minister for Finance and New Economy 2. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, Sir, I beg to move that the following motion be referred to the Committee of Supply. That this Dewan resolve to refer to the Committee of Supply the first supplementary estimates of development expenditure 2024 as contained in Command Paper number 9 of 2024 laid on the table on the 11th November 2024. Command Paper number 9 of 2024 is laid before the House in pursuant to Section 4, Bracket 2 of the Development Fund Act 1966. As presented therein, there are 22 sub-activities and 24 sub-activities for which additional provisions are required. The total additional allocation required is Ringgit Malaysia 61,230,000. The amount required has been wired from saving among the subject concerned and or advanced from contingency reserve. The additional allocation is to meet the following head of expenditure and amount. Head P001 Land Infrastructure 40 ringgit. Head P003 Government Building 30 ringgit. Head P005 Public Authorities 20 ringgit, Ringgit Malaysia. Head P007 Land Compensation and Residential Extension Ringgit Malaysia 10. Head P008 Urban Development Ringgit Malaysia 10. P006 Industrial Development
ringgit Malaysia 10. P013 public finance, ringgit Malaysia 30. P018 tourism, ringgit Malaysia 10. P019 social development, ringgit Malaysia 20. P021 crop agriculture, ringgit Malaysia 10. P024 agriculture development, ringgit Malaysia 10. P026 housing development, 61 million. P030 education, ringgit Malaysia 10. P031 development of transport sector, ringgit Malaysia 20. The total is 61,230 ringgit Malaysia. Detail on the additional expenditure are provided in Command Paper 10 of 2024. Tuan Sri Datuk Ahmad Speaker, I beg to move. Tuan Sri Datuk Ahmad Speaker, I beg to second. Ahli Yang Berhormat, the question before the Dewan is that the motion standing in the order paper in the name of the Minister for Finance and New Economy 2 be referred to the Committee of Supply. As many as the opinions say yes, as many contrary opinions say no, the yes have it, the motion is agreed. The Dewan shall now resolve into the Committee of Supply to consider the Supplementary Supply 2024 Bill 2024 and the motion on the first Supplementary Estimates of Development Expenditure 2024. Honorable members, we are now considering Command Paper number 7 of 2024 and number 9 of 2024, together with the Supplementary Supply 2024 Bill 2024. Honorable members, we shall now consider Command Paper number 7 of 2024. Ahli Yang Berhormat, I had received a notice under Standing Order 65/5 from the Honourable Member for Padungan dated 12 November 2024. I shall now call upon Honourable Member for Padungan to address the committee. Mr. Speaker, thank you for giving me this opportunity to raise matters in respect of Command Paper 7 read together with Command Paper 8 of 2024, which is the memorandum on the second supplementary estimates of ordinary expenditure 2024 under head B106, which relates to the additional supply requested to be approved in this House by the Ministry of Public Health, Housing and Local Government for Program 01 Activity 02 and Program 36 Activity 03. Mr. Speaker, under this head and program, it is stated as follows: for Program 01 Activity 02 Human Resource Administration under the Ministry of Public Health, originally the estimate was 497,500. The additional sum requested is 888,000, which is slightly less than double the original amount that was approved. And
in a normal conventional public account budgeting, additional amount, supplementary amount, normally you spend 10%, 20%. That is reasonable. That we will not question. But here is amount that is doubled, almost doubled, from the originally 497,500, additional 880,000, 888,000 is required. Therefore, although it is stated here that it is to meet the travelling and subsistence allowances, rents, professional services, hospitalities, and other services, I would like the Honourable Deputy Premier who tabled this bill to maybe provide a breakdown. What are the things, what in respect of this travelling and subsistence allowance, in respect of this 888,000, and why is it such a bad, poor budgeting in the first place? These are the so my question here is to request for a breakdown in respect of all these items that has been explained under Program 1 Activity 2. Now I come to Program 38 Activity 03, which is environmental support, or the provision in the original estimate for this item under the Ministry of Public Health was 161,480. In this second supplementary supply, the additional amount requested is 1,158,400. This is about 8 times, 8 to 9 times more than the original amount. And this additional amount of 1,158,500 was required to meet the payment of travelling and subsistence allowances. Mr. Speaker, what sort of travelling requires 1.1 million? And that was in addition to the original amount of 161,000. That is ridiculous. I don't think we can approve that. And if my memory serves me right, under this same ministry, there was, in the last sitting, there was another request by the same ministry, Ministry of Public Health, Housing and Local Government, for 2.7 million. That was stated specifically in the first supplementary supply bill for 2024, 2.78 million for overseas trips. At that time, I did not have the opportunity to raise it when the first supplementary supply bill was tabled in this house. Therefore, I posed a question, certain questions to the minister involved, and asked him to reply, but he chose not to reply. He chose not to reply. So be it. But this time, I have complied fully with the Dewan's standing order to raise the matter in the Dewan and seeking for an answer. Therefore, under this head, for this ministry, the additional travelling expenditure is not confined only to 1.1 million sought after here, but in addition to 2.78 million that was approved in the last meeting. So it was in total 3.8 million in addition to 160,000 originally approved in the budget 2024. And then my question now, Mr. Speaker, for this 1.1 million additional amount, where do you go? Who went? How many went? Ada bawa bini ke? Ada. Dan more importantly, what
have you learned? What have you learned after this trip? And what reform, what new system was implemented and which brings benefit to the ministry after this trip? I think we all here and the Raja outside there, we are entitled to know, to have an answer. Why? Where the ministry people went, or officer or minister went, according to the Facebook of Honorable Minister for Minister of Public Health, he posted in Facebook, Washington, London. So these are places, but yeah, you can go there. But the thing is that now you went on public expenditure, we are on public money. So come back, have a report to the Dewan before we can approve this supplementary additional allocation. And I hope maybe the minister concerned can clarify this matter in his house, rather than the Yang Berhormat Deputy Premier who tabled this view. With that, I look forward to hearing some reply and clarification. Thank you. Terima kasih, Tan Sri Dato'. Oh. Let me give you a ruling first. Alaiya Muhammad, this matter is governed under Standing Order 66, bracket 4. Let me read to the Dewan, Standing Order 66, bracket 4. The matter raised shall be confined to the service for which the money is to be provided, and shall not deal with the details of expenditure, but may refer to the details of the revenue of funds for which that service is responsible. Honorable Deputy Premier, you are not expected to provide the detail. You have to confine to the policy for which the service is provided. What is the policy? There is no need for you to go into details. What is the policy? You explain the policy. At Standing Order 66, bracket 4. Terima kasih pengerusi yang berhormat dari Pedungan, address you as a speaker. Nampak dia tak tahu peraturan. This is a committee stage. That is your first mistake. I went through a website. I saw you smiling in Shenzhen and Shanghai when you are deputy minister. Here is your photo. Who is paying for this? DAP kah? Luckily, Tan Sri, no, you don't have to reply lah. The picture written here very clear. Tan Sri Pengurusi, luckily he stayed in the cabinet only 1 month, 1 year, 7 months. Kalau tidak, traveling even more. Tan Sri Speaker. Honorable Deputy Premier, just confined to the policy. I want to replay my if you go verify, look at your DAP website. If you go into the details of every official trip, the ifs and the buts, that will be until the cows come home. Okay, Tan Sri Speaker, we NGPS government are very, very responsible government. Bukan macam DAP. We follow a clear, stringent guideline, well-established policies.
Siapa kami sini nak pergi luar negara, mesti dapat kelulusan dari kabinet. Tidak boleh pergi begitu saja. And for the department tadi yang program Zero Activity 2, that all the detail were strictly examined by State Financial Secretary Office. Kita ada sistem. I think our system is better than yours. So, Tan Sri Pengerusi, I think with that comment, the Dewan must approve this section. No, he confined to the policy. I'm responsible for this. Finance. This is approved by finance. I think you meet outside for coffee. No, he answered. No law has been broken. It's according to procedure. So forth. He doesn't have to go into details. Okay, Alina Muhammad. The question is that the amount in all heads as set forth in the second supplementary estimates of ordinary expenditure 2024 be approved. As many opinions say yes. As many contributors say no, the yes of it. There's only one voice. The yes of it, the second supplementary estimates of ordinary expenditure 2024 is approved. Honorable members, we shall now consider Command Paper number 9 of 2024. The question is that the amount in all heads as set forth in the first supplementary estimates of development expenditure 2024 be approved. As many as opinions say yes. As many contributors say no, the yes of it, the first supplementary estimates of development expenditure 2024 is approved. We shall now consider the Supplementary Supply 2024 Bill 2024. The schedule. The question is that the schedule to be read part of the bill. As many as opinions say yes. As many contrary opinions say no, the yes of it, the schedule is ordered to stand part of the bill. Clauses 1 and 2. The question is that clauses 1 and 2 be ordered to stand part of the bill. As many as our opinions say yes, as many contrary opinions say no, the yes of it, clauses 1 and 2 are ordered to stand part of the bill. Enacting schedules, clauses and title. The Dewan shall now resume. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, I wish to report that the Committee of Supply has considered the Supplementary Supply 2024 Bill 2024, the second Supplementary Estimates of Ordinary Expenditure 2024, and the first Supplementary Estimate of Development Expenditure 2024 and agree to without amendment. Rang Undang-Undang Kerajaan, bacaan kali yang ketiga, Supplementary Supply 2024 Bill 2024, Deputy Premier, Minister for Finance and New Economy 2. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, I beg to move that the Supplementary Supply 2024 be now read a third time and do pass. Ali Muhammad. The question before the Dewan is that
the Supplementary Supply 2024 Bill 2024 be read a third time and do pass. As many opinions say yes, as many contrary opinions say no, the yes have it, the bill is read a third time and pass. Supplementary Supply 2024 Bill 2024. Usul untuk melulus resolusi anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama bagi tahun 2024. Deputy Premier, Minister for Finance and New Economy 2. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, I beg to move that this Dewan resolve to approve the first supplementary estimates of development expenditure 2024 as contained in Command Paper number 9 of 2024 as laid on the table on the 11th November 2024. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, I beg to second. Adil Muhammad, the question before the Dewan is that the Dewan resolved to approve the first supplementary estimates of development expenditure 2024 as contained in the Command Paper number 9 of 2024 as laid on the table on 11 November 2024 be approved. As many of the opinions say yes, as many contrary opinions say no, the yes of it, the motion is approved. Honorable members, we have a break. They want to resume at 11 past 10. 10 past 11. Sorry. 10 past 11.
Sambungan pembahasan atas bacaan kali yang kedua Rang Undang-Undang Pembekalan 2025-2024 dan usul untuk merujuk resolusi anggaran perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2025. I call upon the honourable member for Meradong. Tan Sri Dato' Amar Speaker, 2025 State Budget Proposal with the theme Together Building a Prosperous Future is a comprehensive budget where every rakyat has equitable access to opportunities and resources to thrive on. I would like to make a few observations on the budget before I move on to other issues. For the Educational Assistance Program, the free laptop and pocket money program, I am of the opinion that the threshold for qualifying for the assistance, that is not more than Ringgit Malaysia 1,500 per capita, is too high, especially since federal government is going to increase the minimum wage from Ringgit Malaysia 1,005 to Ringgit Malaysia 1,007 next year. This might deprive deserving cases from getting the assistance. It is my sincere hope that we can lower the threshold to include B40 and M40 students, or even better, if we can give across the board, especially our revenue is on the rise every year. Special Education Enhancement Program, or SEEP. This is a brilliant initiative with the noble intention to bridge the gap between students in rural and urban areas. This program provides opportunity for rural students to attend tuition classes in school so that they can compete on level playing field with their peers. Since the implementation of this program some 3 years ago, there are significant improvements in academic achievement throughout Sarawak. However, it is not all plain sailing as far as its implementation is concerned. Different regions may have different challenges. Therefore, it is of paramount importance that views of all stakeholders must be considered to ensure smooth implementation on the ground. I'm glad that we have increased the budget allocation from 15 million ringgit to 20 million ringgit in 2025 to expand the SEEP program coverage. It is my fervent hope that the program can be extended to all students regardless of school's locality. Tan Sri Dato' Amar Speaker, screening of special need students. According to Ministry of Education Malaysia, 122,000 Year 1 students across Malaysia have yet to master the basic 3M skills, that is reading, writing, and arithmetic. This national issue is reflected in Meradong, whereas of 31st July 2024, 152 students in the district have shown academic delays based on early 3M academic checklist
for 2024 academic year. These delays span up to year 6, and the situation calls for urgent local and national interventions to close the learning gap. Of the 152 students showing signs of academic delays, 27 students have been referred for additional screening and diagnostic. Only 6 have completed the process, leaving 21 students still waiting final diagnostic results. For the past 2 years, 49 students were referred to AKP Sibu for further assessment, of which 30 had completed diagnostic results after 9 months wait, while those still waiting face up to 18 months of waiting time. The delay in assessment are causing students to miss out on early intervention and that could help close the learning gap. The main key limitation faced by PPD Meradong are screening facilities shortage, finance burden faced by the parents, and lastly, lack of medical specialties like pediatricians and psychologists. Therefore, I would like to urge the relevant authority to look into this matter seriously and take swift and proactive action to address this issue. Any remedial actions should include conduct large-scale screening processes in Meradong annually, and number 2, to set up more early intervention centers like AKP Sibu in every district in Sarawak. Dato' Ama Speaker, hybrid paddy cultivation. To achieve our goal of self-sufficient in rice production by 2027, we need tried and trusted paddy planters who have the technical knowledge to design, build, operate, and transfer development model to participate in paddy cultivation schemes. Since the successful trial planting of China hybrid paddy with a yield of more than 4 metric tons per acre, One Mass Agriculture Sdn Bhd has continued to plant in small and medium scales in Sungai Padi, Bindango. I have high hope that they can excel in the project because of their dedication and proactive attitude towards paddy cultivation and their willingness to help the local people to participate in the scheme with full utilization of vacant lands in their front yard or backyard. By doing so, they can not only assist the government to achieve the food security target, but also can help to improve the household income of the local community. Unfortunately, Meradong is not listed under the focus planting area in 2025 budget. It is my fervent hope that the authority concerned can come in and give necessary support all the same, especially in the allocation of suitable land with necessary infrastructure for large-scale paddy cultivation. Another matter I wish to highlight in this August House is the high import duty of 40% being levied on the import of new seeds from China. I would like to appeal to the relevant authority to consider deferring the said tax until the production
stage to encourage the paddy planters to get the project to take off. Tan Sri Tata Mas Speaker, Bintango Sports Complex. I would like to extend my gratitude to Ministry of Youth and Sports for giving the green light to upgrade the football field and running tracks of Complex Sukan Bintango. This project now is under design stage and hopefully can go for tender before end of the year. This is after, I believe, about 8 years. However, additional funding is needed to upgrade the indoor stadium and external works also. I would like to urge the ministry to allocate additional funding for the above works so that people of Maradong, especially the youth, can make full use of the facilities. Tan Sri Tata Mas Speaker, replacement of aging water pipes program. With the completion of critical stress area water grid project CR1 and the completion of biome treatment plant upgrading, the water pressure in Maradong is expected to improve significantly, which in turn will lead to existing aging distribution pipes more vulnerable to burst. I have raised up this issue in the August House before, and I would like to take the opportunity to thank the Right Honourable Premier for the timely allocation of Ringgit Malaysia 1.08 billion to replace the aging water pipelines throughout Sarawak to reduce the non-revenue water or NRW. However, I hope the implementing agency can do a thorough study of the history of non-revenue water in all districts and give a fair and proportionate allocation of funding to carry out the replacement of aging pipes so that all Sarawakians can share this benefit. Tan Sri Tata Mas Speaker, Buah Limau Bintango. Buah Limau Bintango is on the decline due to many factors, among which are the stiff competition from other local fruits and imported fruits, and also the lack of funding from the relevant authority to plant these fruits. To ensure sustainability of this iconic fruit, I have organized dialogue sessions with Buah Limau Bintango planters and Maradong District Agriculture Department to find out the difficulties faced by the farmers and possible solution to improve the production of Limau Bintango. I will therefore urge the Ministry of Agriculture Sarawak to look into this matter seriously and help to revive the once famous and adorable local fruits that is loved by everyone from near and far. Tan Sri Tata Mas Speaker, I am glad to see that the sitting allowance of fellow colleagues in this Dewan has been raised. But I would like to take this opportunity to air my view on the length of sitting of this Dewan Undangan. Because up to now, the 10 questions I submitted, none has
came out yet. So if it is possible, maybe we can extend the sitting for another 2 days so that the question time can be extended another hour. Hopefully, Tan Sri Tatama Speaker can help to arrange this in the coming sitting. Because as far as I know, this number of days of sitting per actually is always been 8 days. Tan Sri Tatama Speaker, before I conclude, I would like to thank Yang Berhormat Tan Sri Tatama Speaker and Yang Berhormat Datuk Deputy Speaker and all Tun staff and heads of department for meticulously and successfully conducted this sitting. I would also like to take this opportunity to wish all our Christian friends a Merry Christmas, and to everyone inside and outside this August house a happy and prosperous New Year 2025. With above comments, I wish to register my full support for Supply 2025 Bill 2024. Thank you very much. Member for Tupong. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Tan Sri Datuk Ahmad Speaker di atas peluang untuk saya membahas tentang Undang-Undang Pembekalan 2025-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Pertamanya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Premier di atas pembentangan Belanjawan Sarawak 2025 yang mencerminkan kemampuan kewangan dan kejayaan ekonomi kita. Dahulunya langsung tidak terbayang bahawa kita akan membentang belanjawan sebesar ini. Ringgit Malaysia 15.8 bilion memandangkan pendapatan kita kian berkurangan dahulunya. Dahulunya kita menghadapi cabaran dalam mempelbagaikan sumber pendapatan dan terpaksa bergantung kepada pendapatan sedia ada dan bantuan daripada kerajaan persekutuan. Dahulunya Sarawak seolah-olah akur dengan hakikat bahawa pembangunan dan masa depan Sarawak bergantung kepada kepimpinan di Semenanjung yang menentukan masa hadapan kita. Hari ini saya boleh katakan bahawa di bawah kerajaan ini, di bawah kepimpinan ini, kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier kita, kepimpinan barisan kabinet beliau, kita telah berjaya mengubah nasib Sarawak dan nasib anak Sarawak. Belanjawan ini adalah bukti kuasa tindakan ekonomi. Belanjawan ini juga adalah bukti mengapa kita harus berpandangan jauh dan mempunyai keazaman politik yang tinggi. Ianya juga bukti bahawa rakyat telah membuat pilihan yang tepat apabila memilih GPS dan Yang Amat Berhormat Premier untuk membawa Sarawak ke tahap yang seterusnya. Pembangunan adalah hak Sarawak, hak rakyat Sarawak. Mereka berhak untuk memiliki ekonomi yang mampan dan mereka juga berhak untuk menikmati dasar yang membela dan menyantuni mereka. Inilah yang telah kita janjikan dan belanjawan ini adalah manifestasi komitmen kita kepada rakyat Sarawak. Tan Sri Datuk Ahmad Speaker, saya menyambut baik komitmen kerajaan Sarawak untuk meneruskan bantuan pembayaran balik 30% pinjaman PT-PTN kepada pelajar Sarawak. Inisiatif ini sangat bermakna kepada graduan Sarawak kerana diskaun yang mereka perolehi ini terutamanya untuk golongan muda yang baru mula bekerja dapatlah mereka menyelesaikan hutang dengan lebih cepat dan mengurangkan komitmen bulanan.
Ini akan melengkapkan inisiatif Kerajaan Persekutuan yang memberikan pengecualian pembayaran balik PT-PTN kepada graduan yang memperolehi kelas pertama. Jadi saya juga ingin mencadangkan di masa yang akan datang Kerajaan Sarawak mungkin boleh membuat tawaran diskaun yang lebih tinggi lagi kepada graduan-graduan yang memperolehi keputusan yang cemerlang ataupun kelas pertama agar ianya dapat memberi motivasi kepada mereka untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Inisiatif voucher buku dan komputer riba juga percuma juga telah dapat penerimaan yang baik dan memberi manfaat kepada pelajar daripada golongan yang berpendapatan rendah. Dalam masa yang sama juga, saya menyokong penuh bantuan wang saku kepada pelajar Sarawak di universiti dan kolej sebanyak RM1,200. Ini sudah tentu akan membantu golongan-golongan keluarga yang berpendapatan rendah untuk memastikan anak-anak mereka terus fokus kepada pendidikan tanpa memikirkan masalah apa nak dimakan sida anak-anaknya. Sarawak adalah negeri yang pertama yang menyediakan insentif sedemikian dan ini cerminan komitmen dan keprihatinan kita terhadap keperluan pelajar kita, terutamanya dari golongan berpendapatan rendah. Dengan bantuan yang diberikan dalam bentuk wang saku, subsidi tambang penerbangan, diskaun pembayaran balik PT-PTN, sudah tentu akan meringankan beban pelajar kita dan di mana kekangan kewangan tidak lagi menjadi penghalang kepada pencapaian akademik. Inilah komitmen dan strategi kerajaan di GPS dalam memastikan anak-anak Sarawak disediakan platform yang terbaik untuk mereka excel dalam bidang pendidikan dan seterusnya berjaya menempatkan diri mereka dalam pekerjaan berpendapatan tinggi dan seterusnya mengubah kehidupan keluarga mereka. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, fokus kita dalam latihan dan perindustrian juga penting untuk kita meningkatkan tenaga kerja dalam usaha dan pendekatan kita untuk mengembangkan ekonomi dan membangunkan industri baru. Saya mengalu-alukan komitmen dalam menyediakan program latihan melalui Sentex. Ini akan meningkatkan keupayaan industri dan kompetensi tenaga kerja kita serta melengkapkan mereka dengan kemahiran yang diperlukan untuk menyertai ekonomi baru. Melalui peluang yang disediakan dalam ekonomi, rakyat kita, generasi muda boleh mendapatkan pekerjaan yang bergaji tinggi dan seterusnya meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan pendapatan isi rumah. Pada masa yang sama juga, saya mengalu-alukan penambahbaikan kepada program GETS yang menyediakan peluang kepada anak muda Sarawak untuk didedahkan kepada alam pekerjaan dan menimba pengalaman dunia sebenar pekerjaan terutama dalam perkhidmatan awam. Ini penting, Yang Berhormat Tan Sri Dato' Ahmad, kerana ianya membolehkan penglibatan secara langsung golongan anak muda ini dalam perangkaan dasar yang memberi kesan kepada mereka dan untuk mereka memberi input berharga untuk dasar yang akan datang. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, semalam saya amat kesal dan terkejut mendengar pandangan daripada Yang Berhormat Padungan yang seolah-olah memperkecilkan usaha pembangunan yang kita laksanakan di kawasan luar bandar Sarawak. Dan hari yang berikutnya memperkecilkan keutuhan ataupun nilai Dewan yang mulia ini. Ianya amat mengecewakan untuk melihat seorang ahli yang berhormat langsung tidak peka terhadap keperluan dan aspirasi penduduk di kawasan luar bandar, tidak menghormati institusi Dewan yang mulia ini. Saya ingin menegaskan bahawa pembangunan termasuk jalan yang dipertikaikan oleh Yang Berhormat Padungan ini yang dibina di kawasan luar bandar untuk menghubungkan kawasan-kawasan lain adalah penting dan impak serta manfaat kepada masyarakat tidak seharusnya dipelekehkan. Jadi saya menggesa ahli Yang Berhormat daripada Hubungan
raun seluruh Sarawak, tangga keadaan seluruh Sarawak sebelum beliau membuat komen-komen yang sebegitu. Lihatlah betapa pentingnya untuk kita mempunyai jalan yang baik untuk menghubungkan rakyat dari setiap pelosok Sarawak. It makes me wonder, adakah ini perjuangan DAP? Adakah beliau iri hati melihat kemajuan dan pembangunan luar bandar yang dibawa oleh kerajaan GPS, tidak bersetuju dan mempelekehkan usaha pembangunan yang dilaksanakan untuk kita menaikkan martabat dan maruah masyarakat luar bandar? Adakah ini watak sebenar beliau yang tidak mahu melihat masyarakat luar bandar menikmati pembangunan yang pesat dan mempunyai infrastruktur yang lengkap? Maka mentaliti pemimpin sebeginilah yang telah mengekang pembangunan Sarawak selama ini. Ianya seperti gunting dalam lipatan. Sekiranya DAP menolak pembangunan, maka kita rakyat Sarawak sepatutnya menolak JAP. Dan kita di GPS sentiasa memperjuangkan agenda pembangunan serta transformasi luar bandar. Kita dengar denyut nadi rakyat, memahami isi hati mereka yang mendambakan pembangunan. Yang berhormat Tan Sri Dato' Amar Speaker, the general rule of ensuring our income contribute to the positive economy boils down into three factors. The first one, how do we consume or how do we spend the income? The second one, how do we invest our income? And thirdly, the saving of our income. Inilah ketiga-tiga faktor yang ditekankan oleh kerajaan GPS untuk memastikan the spending factor, kita spend ke arah pembangunan-pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat kita. The investment factor, kita tekankan kepada the strategic industries yang kita yakin di masa akan datang akan membawa pelaburan yang begitu besar sekali untuk negeri kita. Dan sudah tentu the saving factor, kita telah membentuk Sovereign Sarawak Sovereign Wealth Fund untuk memastikan kita sentiasa mempunyai saving yang akan generate income untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Ketiga-tiga faktor inilah yang telah ditekankan oleh kerajaan GPS demi untuk memastikan masa depan anak kita. Jadi tahun ini kita menjangkakan untuk meraih pendapatan 14 bilion dan ini akan menjadi rekod tertinggi baharu pendapatan Sarawak berbanding 13.3 bilion pada tahun lepas. Ini akan membolehkan lagi kita fokus kepada the first factor, which is to consume and to develop Sarawak menggunakan peruntukan kita yang lebih ini. Tidak dinafikan juga sementara ada yang mengagumi dan menyambut baik kejayaan kita ini, ada juga yang iri hati. Ada yang mencadangkan Sarawak membantu negeri-negeri lain di Malaysia kerana kita sudah mempunyai pendapatan yang tinggi. Sarawak bukanlah kerajaan persekutuan dan bukanlah tanggungjawab kita untuk membantu negeri-negeri ini. Charity starts at home. Tanggungjawab kita adalah untuk membangunkan Sarawak dan membela nasib rakyat Sarawak. Malah kita juga memerlukan kerajaan persekutuan untuk memenuhi tanggungjawab mereka membangunkan Sarawak dalam perkara yang termaktub di bawah senarai persekutuan. Kita sedar bahawa kita masih memerlukan pembangunan yang lebih rancak lagi daripada dulu. Maka sebab itulah kepimpinan GPS mengambil keputusan untuk menggunakan dana kita sendiri untuk melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya menjadi tanggungjawab persekutuan. Kononnya our resources adalah resources negara juga. Pendapatan Sarawak adalah perlu dikongsi dengan negara. Tetapi when it comes to pembangunan Sarawak dalam perancangan kerajaan persekutuan, ianya tidaklah selari ataupun adil jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain. Tan Sri Dato' Amar Speaker, Sarawak selama ini, the resource of Sarawak telah selama ini menanggung kerajaan persekutuan.
Persoalannya, di manakah wang itu dibelanjakan? Dan ada yang bijak pandai di luar sana juga menjaja naratif bahawa rakyat Malaysia mempunyai hak untuk berkongsi sumber negara. Mereka mengatakan bahawa sumber Sarawak bukan milik Sarawak tetapi milik bersama. Mengatakan bahawa Sarawak hanya mementingkan diri sendiri dalam usaha kita untuk melindungi hak dan kepentingan Sarawak. Hakikatnya Malaysia diasaskan atas konsep kemakmuran bersama, tetapi bagaimana kita boleh makmur jika sumber yang kita hasilkan telah disalahgunakan dan tidak diagihkan secara seimbang. Saya ambil contoh Yang Berhormat Tan Sri Dato' Amar Speaker. Sebelum ini, gas aggregator dimiliki penuh oleh Petronas. Dan ketika itu apabila industri Sarawak memerlukan gas, untuk kita membangunkan industri Sarawak, amat sukar bagi kita untuk mendapat bekalan gas daripada Petronas. Dan sumber-sumber gas yang dihasilkan di Semenanjung 90% digunakan di Semenanjung. Manakala di Sarawak pula amat sukar bagi kita hendak menggunakan gas tersebut untuk membangunkan industri-industri kita. Jadi di manakah keadilannya di sini, Yang Berhormat Tan Sri Dato' Amar Speaker? Jika ianya diagihkan dengan adil, maka tidak perlulah kita bersusah payah mengharungi perit getir untuk kita membangunkan Sarawak ke tahap yang telah kita capai. Jika ianya dibahagikan sebaiknya, tidaklah kita melihat keadaan Sarawak sedikit ketinggalan seperti 5-6 tahun yang lepas. Oleh itu, kita mesti mengembalikan hak kita dan memastikan kepentingan Sarawak kekal dilindungi supaya rakyat dapat menikmati limpahan daripada sumber yang kita miliki. Yang Berhormat Tan Sri Dato' Amar Speaker, bagi isu 35% representation dalam Dewan Rakyat, kita mempunyai asas undang-undang yang begitu kukuh seperti termaktub dalam laporan Commission dan IGC, dan ianya harus kita laksanakan. Saya akan berkongsi salah satu approach yang saya rasa memperkuatkan lagi tuntutan kita, iaitu the constitutional safeguard, iaitu pelindung bagi melindungi hak serta keistimewaan Sarawak. Konsep safeguard ini yang dalam laporan Commission, IGC dan MA 63 telah pun ditegaskan oleh mahkamah dalam keputusan-keputusan dalam kes-kes sebelum ini. Yang Berhormat Tan Sri Dato' Amar Speaker, saya ambil contoh. Bekas Ketua Hakim Tun Zaki Azmi dalam keputusan beliau mengendali kes Datuk Tufail Mahmud versus Ting Cik Si 2009 di Mahkamah Persekutuan menegaskan, dan saya petik, safeguards and assurances provided to Sarawak were critical and pivotal to secure the participation of Sarawak in the formation of Malaysia. The Commission was created to ascertain the views of the people of the Borneo states. The report showed that the people had fears of substitution of one colonization with another, fear of being taken over by then the Federation of Malaya, fears of the submersion of the individualities of North Borneo and Sarawak within the then Federation of Malaya. Ini keputusan mahkamah Yang Berhormat Tan Sri Dato' Amar Speaker. Kes yang kedua, kes Fun Fong Chen versus Malaysia Government. Hakim David Wong dalam keputusan beliau menyebut, dan saya petik, the purpose of this intergovernment committee was to ensure certain safeguards were accorded to North Borneo and Sarawak. These safeguards are conditions precedent for the peoples of North Borneo and Sarawak in the formation of Malaysia. Kes yang ketiga, Robert Linggi versus Malaysia Government. Hakim mengulangi keputusan kes Datuk Tufail Mahmud dan seterusnya mengatakan, dan saya petik sekali lagi, it is clear that the apex court in Malaysia has treated the Malaysia Agreement and the recommendation of the IGC report as a binding agreement which should not be contravened without the consent of the two states.
Jadi dengan ini, tuntutan kerajaan Sarawak untuk 1/3 kursi parlimen bukan sahaja mempunyai asas sejarah dan undang-undang, tetapi ada juga presiden-presiden dalam kes sebelum ini yang jelas menyebut constitutional safeguard. Maka bukan sahaja ianya perlu dihormati, tetapi ianya harus dilaksanakan oleh kerajaan persekutuan in good faith, tanpa ada selindung ataupun motif ataupun untuk menidakkan hak dan keistimewaan Sarawak. Kita sedar untuk memastikan a fair representation, kawasan yang perlu dibahagikan melihat kepada density penduduk. Tetapi saya mengesyorkan kepada SPR untuk melihat juga the size, the remote region with scattered population macam Ulu Baram, Belaga dan Ulu Rajang. Kalau kita fokus kepada density penduduk, maka rugilah penduduk-penduduk kawasan ini tidak mempunyai a fair representation. Yang berhormat Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, belanjawan ini telah mencerminkan kejayaan yang telah kita kecapi dalam tempoh beberapa tahun yang singkat. Melalui pendekatan ini, kita dalam menjana pendapatan dan pelaksanaan dasar ekonomi Sarawak, kita berjaya membawa Sarawak ke tahap pembangunan yang memenuhi aspirasi rakyat. Saya juga, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, Yang Berhormat Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucap setinggi-tinggi terima kasih kepada kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan yang sentiasa responsif kepada aduan, kepada cadangan, kepada permohonan rakyat di kawasan Dun N6 Tupung. Saya banyak menerima aduan-aduan dan kita sampaikan kepada agensi-agensi pelaksana, dan tindakan yang pantas diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Kita juga sedar ada permasalahan yang masih dalam pelaksanaan dan mengambil masa untuk dilaksanakan, dan kita yakin kerajaan GPS sentiasa menekankan kepada menyelesaikan permasalahan rakyat. Dengan ini saya menyokong rang Undang-Undang Pembekalan 2025 yang dibentangkan di Dewan yang mulia ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Member for Tanjung Datuk. Terima kasih Tan Sri Dato' Ahmad Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk berbahas kenaan the Supply Bill 2025-2024 ataupun yang dikenali sebagai Belanjawan Negeri Sarawak bagi tahun 2025. Mr. Speaker, sir, I am quite excited after hearing the Premier's announcement that next year's budget will be the largest budget in history, and I hope it continues to expand and grow in the near future. I fully support the budget, which is centered on achieving the 5 announced goals, i.e. building a prosperous and equitable society in which no one is left behind, improving people's social well-being through people-centric initiatives, strengthening government capacity and transforming Sarawak into a developed region and a green hub. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, sir, I would like to also put on record here to express my heartfelt congratulations to the Sarawak team led by the Honourable Minister, member from Asajaya, and Deputy Minister, member from Laya as the Chief de Mission, on achieving the overall champion status in SUKMA 2024 that has just recently concluded. Furthermore, I would like to boast a little by noting that the sport under my purview, sport of Taekwondo, has earned 11 gold medals. Thank you. Mr. Speaker, sir, I'd like to begin by discussing a few of the strategic thrusts listed by Yang Amat Berhormat Premier, beginning with transforming and diversifying Sarawak's economy
through the agricultural sector. My constituents and myself in Tanjung Datuk truly appreciate the announcement made by Yang Amat Berhormat Premier that the state government is committing as a beginning amounting to 50 million for land acquisition in Tanjung Purun, which falls under my constituency. Tanjung Purun, I believe, with the right amount of development in its paddy cultivation scheme, will one day become one of the many rice bowls for our state and contribute to our state's food security. Secondly, Mr. Speaker, sir, by being a board member of the State Farmers Organization, I am very much happy to be hearing that 10.9 million will be allocated to strengthen SFO's marketing system and improve their facilities, as well as a sum of 4.6 million allocated to strengthen the function of the Area Farmers Organization. I believe this will further encourage my team, with the chairmanship of Ali Yang Berhormat from Bukit Kota, to further develop and enhance our role in the agricultural scene of our beloved state. And on top of that, more programs can also be done to improve the youth farmers' ability and participation in the agricultural sector. Education. Mr. Speaker, sir, as the state is committed to improving local technology that aligns with business demands and producing a highly educated workforce, having a strong, solid foundation is critical to meeting the needs of high-value industries. However, sir, I believe that if we are to educate our future Sarawakians, we also have to develop Sarawakians outside this technical sector. I believe that education is not only about graduating and getting a high-paying job. Education is also about creating and forming a critical thinking and a complete human being. Therefore, we should also prioritize the social and cultural aspects of educational progress. We do not wish to create a rigid atmosphere for future generations so that they can enjoy the growth of being a wholesome person. Mr. Speaker, sir, as a people's representative and more significantly as a fellow Sarawakian, I warmly appreciate the new and significant measures aimed at alleviating the financial burden of the rakyat, particularly the low-income groups who are most affected by the rising cost of living. The Sumbangan Keperluan Asas Sarawak SKAS provides immediate aid to Sarawakians in need in demonstrating that we are a caring government for our people. However, sir, I trust that this selection of aid or distribution of aid must be given out responsibly. Saya berharap agar proses pengagihan sumbangan ini boleh dilaksana tanpa ada ketirisan, dan saya cadangkan di sini kita tingkatkan lagi proses pemutihan dan kemaskini data-data bagi penduduk kita seperti data e-kasih dan data lain yang serupa dengannya, supaya tidak ada yang tercicir dan tidak ada yang menerima lebih daripada apa yang sepatutnya diterima. Kita tidak mahu lagi menghadapi kes-kes seperti terdapat duplication of nama dan lain-lain masalah yang serupa dengannya. Mr. Speaker, sir, recently my service center and I had a lab session with various stakeholders, including the implementing agencies, and from one of the findings in this lab is that Lundu district is in need of an urban development project as the future of Lundu being a tourism hub, and I hope the government can propose a comprehensive urban development project which could be inspired by the Darohana or similar projects. The district of Lundu has seen rapid population growth and increasing congestion, which led to the rise of informal settlements and out-migration. A balanced development initiative as implemented in Darohana can modernize and beautify our district
addressing housing challenges, and improve quality of life for residents. Additionally, due to the geological conditions around Sungai Batangkayan and the river mouth, many residences in my constituency are at the risk of soil erosion and will be unable to endure the ground movements in their homes. This might be extremely harmful and damaging to their safety and the safety of their houses. I have worked with and had a few meetings with the Department of Irrigation, DID Sarawak, on this subject. And based on our study results, which included a cost-benefit analysis, we conclude that the relocation with compensation is the best alternative because the cost of relocation far surpasses the expense of constructing retaining walls and protective structures. With sufficient involvement, engagement, and conversation with the rakyat in my constituency, I believe my constituents would be eager to migrate if the correct conditions were fulfilled. Mr. Speaker, sir, I would like to also express my heartfelt gratitude to the Forest Department of Sarawak for the accreditation of the UNESCO Biosphere for the work done in getting recognized. If our initiative is recognized, this prestigious accreditation will raise Lundu's ecotourism profile while also ensuring the preservation of our valuable natural habitat. This UNESCO accreditation will not only create long-term economic benefits, but will also help to safeguard our unique biodiversity and wildlife. For example, our turtle breeding beaches on islands has contributed to the region's distinctive ecological richness. These beaches and islands, which are visited frequently by turtles, are only at a few locations across Sarawak, and they are a natural asset that must be protected and nurtured. Protecting these locations will help us to conserve the delicate environment and provide tourists with a rare opportunity to connect with nature responsibly. This initiative aligns seamlessly with Sarawak's PCDS 2030 by supporting biodiversity conservation while strengthening the local economy through ecotourism. Mr. Speaker, sir, still on tourism, the latest tourism master plan, which was done for Lundu, was created 5 years ago, which was from the year 2015 to 2018. And it now has been 6 years and is in 2024. So I hope that the state government, through the Economic Planning Unit and other agencies who are involved, could create a new Lundu district structural and tourism master plan. I believe if this plan is complete, that we can properly locate our projects and as well as their sites to develop them in a more sustainable manner. Mr. Speaker, sir, under the banner of developing Sarawak into an economic powerhouse and a green hub, the Premier also declared in his budget address that Sarawak will embark on an aerospace industry development roadmap. I'd like to applaud and thank the state government for building the Aerospace Academy in Sentex Lundu, which will further boost the education landscape in my area. It is not impossible that one day, one anak Tanjung Datuk boleh ke angkasa dan menjadi angkasawan negara. Apa kurangnya juga sekiranya sebuah flying school dan mini airstrip dibina di kawasan saya ini untuk melengkapkan ekosistem penerbangan dan angkasa di wilayah ini. Mr. Speaker, saya juga ingin menyentuh di sini sedikit isu-isu yang dekat di hati saya dan serta akar umbi di kawasan. Antaranya adalah pembinaan Hospital Lundu. Saya bersama rakan sekerja, iaitu Yang Berhormat N1 OPA, Yang Berhormat, sama-sama dan benar-benar berharap agar Kerajaan Sarawak dan Persekutuan dapat mempertimbangkan untuk membina Hospital Lundu
di sebuah tapak yang sudah dikenal pasti dan untuk mencari peruntukan dan memulakan pembinaan. Ini disebabkan Hospital Lundu sering mengalami masalah kepadatan, peralatan-peralatan lama yang tidak dapat digunakan lagi serta kekurangan fasiliti. Ingin saya cadang di sini, konsep pusat kanser yang dibangunkan dengan peruntukan pendahuluan daripada kerajaan negeri dapat digunapakai untuk projek Hospital Lundu ini. Saya percaya dengan adanya hospital ini akan memberi, hospital baru ini akan memberi kemudahan yang lebih selesa kepada penduduk di daerah Lundu dan daerah kecil sematan. Yang kedua, berkenaan tanah perkuburan Islam di daerah Lundu. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker Sir, saya di sini mengharapkan satu perancangan dibuat untuk tanah perkuburan berpusat di kawasan daerah Lundu bagi ketiga-tiga zon, iaitu zon Sampadi, zon Lundu dan Sematan. Buat masa ini sebagai contoh, terdapat dua tanah perkuburan Islam di Lundu, iaitu Munggu Along di Kampung Seketi dan tanah perkuburan Setunggang berdekatan di Pen Borneo Highway yang semakin lama dan semakin padat. Semakin lama semakin padat. Begitu juga tanah perkuburan di zon Sampadi yang memerlukan kita untuk merentasi tanah persendirian orang lain untuk tiba ke tanah perkuburan kampung yang semakin lama semakin terhakis disebab lokasinya yang terletak di tepi sungai. Saya berharap pihak kerajaan, terutamanya Jabatan Agama Islam dan Jabatan Tanah Survey dan mana agensi lain yang terlibat untuk melihat sekiranya ada kawasan tanah yang boleh dibangunkan dan bekerjasama dengan pihak Lembaga Kemajuan Islam Lundu untuk membangunkan kawasan tanah perkuburan berpusat bagi ketiga-tiga zon ini. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker Sir, as my argument comes to a close, I, as a fellow Sarawakian and as a fellow member of the youth population, am extremely excited about the efforts and new policies established by Yang Amat Berhormat Premier that would benefit my generation in the near future. I thank the YB Premier for his foresight in laying the groundwork for Sarawak's transition into a greener, more sustainable future. This is a GPS-led administration that is not just a forward-thinking government, but also a pragmatic, practical one that creates policies based on present conditions and requirements. We, the youth in Sarawak, should be inspired by the leadership that has been shown by Yang Amat Berhormat Premier and the government front benches. And for us youth, there is also no harm in aspiring to be a leader. To be a leader may not be in politics, but in our own respective fields. From the words of the late John Fitzgerald Kennedy, President of the United States, ask not what you can do for your country, but ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. With that quote, sir, I'd like to end my speech, and I fully support this motion, Jaga Sarawak into Sarawak. Oha! Thank you, sir. Member for Burlingame. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Dato' Ahmad Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Kita telah dimaklumkan bahawa pendapatan Sarawak berjaya mencecah RM 13.3 bilion yang berakhir pada Disember 2023 dan setakat ini Oktober 2024 kutipan hasil Sarawak adalah berjumlah 12.2 bilion. Satu indikator bahawa kerajaan Sarawak mampu merangsang semula ekonomi wilayah. Pengembangan ini menjadi satu lagi pencapaian baru dengan mencatatkan kutipan hasil tertinggi dalam sejarah Sarawak. Dijangka pendapatan tahun ini akan menghampiri
angka RM14 bilion melebihi kutipan hasil 2023. Jadi this year budget is the largest ever presented and reflect the government commitment to advance Sarawak development. The goal is to create a vibrant and inclusive Sarawak where all residents can enjoy well-being and dignity free from marginalization. While challenge lies ahead, unity and collective effort are emphasized as essential for overcoming obstacles. The government aims to transform challenges into opportunity and encourages everyone to contribute to share goal for a better future for all Sarawak. Premier of Sarawak is a visionary leader committed to driving economic growth, infrastructure development, and the well-being of the people. Yang Amat Berhormat Premier is also smart in seeing investment opportunity, making Sarawak recognized as a high-income region. The World Bank has acknowledged Sarawak as a high-income region, highlighted the state economic progress and alignment with the development goal. Sarawak reached the World Bank high-income threshold by exceeding the gross national income (GNI) per capita benchmark of USD 13,205 based on the data verified by Malaysian Department of Statistics, adjusted using the World Bank Atlas method. Yang Berhormat Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, terdapat 8 teras telah dibentang oleh Yang Amat Berhormat Premier dalam rang Undang-Undang Pembekalan 2025-2024. Teras pertama, transformasi dan diversifikasi ekonomi Sarawak. Sarawak telah melangkah jauh dalam memperkukuhkan ekonominya, namun kita harus terus bersedia untuk pelbagai cabaran global dengan memperbagaikan sektor ekonomi daripada industri hijau hingga kepada teknologi pertanian. Kita dapat mencipta peluang pekerjaan yang lebih banyak dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Teras kedua, destinasi pelaburan utama dan membangunkan SME. Sarawak perlu menjadi magnet bagi pelabur dengan menyediakan infrastruktur yang sesuai dan inisiatif bagi pelaburan serta sokongan yang lebih baik kepada perusahaan kecil dan sederhana. Kita dapat menarik lebih banyak lagi pelaburan yang akan memacu pertumbuhan ekonomi tempatan. Teras ketiga, memperkukuhkan pembangunan bakat dan pendidikan. Pendidikan adalah kunci kepada kejayaan masa depan. Oleh itu, kita perlu melabur dalam pendidikan dan menyediakan kemudahan yang baik dan mendorong kerjasama antara industri dan institusi pendidikan. Kita ingin melahirkan generasi yang bukan sahaja berpendidikan tinggi tetapi juga mempunyai kemahiran kritikal yang diperlukan oleh pasaran. Teras keempat, accelerating digital transformation and innovation. We cannot be left behind in a world that is becoming more and more digital. In order to enhance public service and offer intelligent solutions to the populace, Sarawak must leverage technology and artificial intelligence and big data. Our ability to compete globally in the social education, administration and economic spheres will depend on how quickly we transition to digital technology. Let me talk about the NGO who contribute to Trust Keempat, accelerating digital transformation and innovation. Tegas play a vital role in advancing the digital economic goal set by Yang Amat Berhormat Premier of Sarawak by focusing on nurturing digital innovation, fostering an entrepreneurial ecosystem, especially among the youth. Tegas aim to elevate the state digital landscape. It serves as a robust platform for promoting and empowering digital entrepreneurs, particularly early stage startup
enabling them to compete effectively in the market through a variety of tailored programs. This initiative aligned with the Sarawak Digital Economy Strategy 2012 and 2022 and the post-COVID-19 Development Strategy PCDS 2030. Yang berhormat Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, Tegas is dedicated to supporting the ecosystem of the digital innovation and entrepreneurship while accelerating the goal of startup in Sarawak. Participants, especially youth and startup, gain access to the co-working space and strategic partners with Tegas ecosystem, facilitating the integration of digital technology into their business model. Additionally, Tegas update the digital village, operate the digital village in Kuching and the digital innovation hub in Miri and Bintulu, offering facilities such as office suite, meeting room, event space and co-working area, all equipped with advanced technology at a competitive rental rate. To foster digital innovation and entrepreneurship across Sarawak, Tegas has developed various strategies and initiatives aimed at ensuring digital inclusivity for young entrepreneurs. These include outreach programs conducted both online and in person, targeting diverse communities throughout the state to ensure no one is left behind. Tegas' goal is to facilitate inclusive participation for youth entrepreneurs and startups. To promote comprehensive technology adoption, Tegas has formed partnership with multiple organizations, utilizing a public-private partnership approach that include universities, government entities, corporate business, entrepreneurs, investors, and the broader community. Among Tegas' intervention structural accelerator program designed to expedite startup growth and enhance investment readiness. Entrepreneurs benefit from guidance provided by the industry expert and seasoned business leader, covering critical topics such as business modeling, financial planning, product development, sales strategy, fundraising, and effective pitching technique. In terms of collaboration, Tegas is committed to gather input from external stakeholders to enhance the effectiveness of initiative and program. The organization is also open to adjusting and refining its initiative based on feedback, ensuring sustainable benefit for entrepreneurs. Wabi Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, teras kelima, meningkat kesejahteraan rakyat dan memastikan pembangunan inklusif. Dengan meningkatkan akses kepada penjagaan kesihatan, pendidikan dan perumahan serta menyediakan perlindungan sosial yang lebih baik, teras ini akan memastikan setiap rakyat Sarawak boleh menikmati pembangunan yang inklusif dan kestabilan jangka panjang. Teras keenam, mempromosikan kebudayaan sukan dan memperkasakan belia. Kita harus menjaga dan mempromosikan warisan budaya Sarawak serta memberi sokongan kepada golongan belia melalui sukan dan aktiviti keusahawanan. Ini bukan sahaja dapat menggalakkan semangat perpaduan tetapi juga memperkukuhkan identiti Sarawak. Budaya kita adalah identiti kita, bukan macam budaya pembangkang. Teras ketujuh, meningkatkan kelestarian alam sekitar. Dalam usaha memajukan Sarawak, mempromosikan penggunaan sumber yang mampan dan menggalakkan inisiatif hijau dengan meninggalkan bumi yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Teras ke-8, memperkukuhkan perkhidmatan awam dan keupayaan kerajaan. Perkhidmatan awam yang cekap adalah tulang belakang kepada pengurusan kerajaan dan mereka perlu diperlengkapkan dengan keupayaan dan kepakaran yang terkini serta menggunakan teknologi untuk memperbaiki proses dan menyediakan perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat. Mewakili rakyat dari kawasan
DUN N58 Belingan. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Premier serta barisan pimpinan di atas kejayaan menyedia dan membentangkan rang undang-undang pembekalan 2025 dan 2024. Tan Sri Dato' Amat Speaker, izinkan saya mengemukakan isu-isu yang dibangkit oleh rakyat di kawasan N58 Belingan untuk diambil perhatian dan tindakan. Jalan Bukut Sungai Bawan RGC Balingan. Cadangan pembinaan Jalan Bukut Sungai Bawan RGC Balingan dapat dimanfaat selama 3.500 penduduk merangkumi 38 buah rumah panjang di bawah pentadbiran daerah kecil Balingan. Dengan adanya jalan ini, ianya akan memendekkan masa perjalanan. Projek ini akan memberi manfaat kepada dua DUN, yaitu DUN Kakus dan DUN Balingan. Jadi secara tidak langsung, ianya akan memudahkan penduduk di kawasan DUN Kakus seperti Bukut dan Ulu Arif untuk berurusan ke pejabat daerah kecil Balingan atau urusan yang melibatkan pejabat-pejabat kerjaan yang ada di Pekan Balingan. Kedua, Jalan Persekutuan Balingan ke Sungai Anak. Jalan Persekutuan Balingan ke Sungai Anak sejak sekian lama dibina perlu diberi perhatian oleh agensi berkaitan. Kita cadangkan ia harus diselenggarakan dan diteruskan baik pulihnya bagi menghubungkan ke jalan Pen Borneo demi keperluan rakyat di kawasan tersebut. Pembinaan jalan ini bukan sahaja sebagai jalan alternatif Balingan Bintulu, malah menjadi jalan utama kepada penduduk sepanjang laluan tersebut untuk akses kepada jalan pesisir pantai dan juga jalan Lebuh Raya Pan Borneo. Ketiga, cadangan penyambungan benteng kawalan Hakisan di Kampung Pulat. Projek ini menjadi missing link antara tapak Pesta Bedulun dan Pekan Lama Balingan. Sekiranya projek ini direalisasikan, ianya akan memberi impak kepada ekopelancongan sekaligus memelihara kawasan tersebut. Kita mohon status kemajuan projek tersebut daripada agensi yang berkenaan. Nombor 4, pendaratan hasil minyak dan gas. Pada 30 Mac 2021 yang lalu, Petronas telah mengumumkan satu penemuan minyak dan gas baru di Telaga Cari Gali, Wildcat Sirung 1 dalam blok SK405. B, kontrak perkongsian pengeluaran ataupun PSC. Penemuan telaga minyak ini terletak di perairan Cetek wilayah Belingan. Tidak salah kiranya kami mencadangkan sekali lagi berkenaan projek pendaratan hasil minyak dan gas di Matading untuk dilaksanakan. Zon industri Matading adalah lokasi yang dicadangkan yang paling strategik untuk penubuhan projek ini. Pendaratan hasil minyak dan gas ini akan mewujudkan banyak peluang pekerjaan yang baru untuk dimanfaatkan oleh rakyat dan pemain industri di bahagian muka secara keseluruhannya. Nombor 5, grant sokongan aktiviti pelancongan. Terima kasih Daun Keladi. Tahun depan kalau ada bagi lagi lah. Pantun ini khas untuk Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Sarawak di atas kelulusan grant sokongan untuk aktiviti Pesta Badrun Balingan 2024. Ini merancangkan lagi aktiviti pelancongan dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi, sosial dan pemeliharaan budaya di DUN N58 Balingan. Nombor 6, minimumkan kesan industri. Natural Resources and Environment Bill 2024 telah diluluskan dalam Dewan yang mulai ini pada sidang kali ini. Diharap ia dapat memperketat dan memperkasarkan pemantauan terhadap industri-industri seperti aluminium, kilang sawit dan arang batu yang terdapat di kawasan N58 Belingan. 7, pusat latihan dan teknikal. Cadangan untuk menubuh institusi latihan dan teknikal bagi memperkasarkan bidang pendidikan teknikal vocational TVET sebagai contoh kolej komuniti Giat Mara dan institusi latihan berkaitan ianya berperanan penting sebagai salah satu pemangkin untuk
membangun bakat kemahiran dan demi mencapai matlamat Sarawak yang makmur dan inklusif dan mampan. Yang berhormat Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, tiang dan kabel telekomunikasi yang tidak diselenggarakan. Tiang dan kabel telekomunikasi dipenuhi tumbuhan menjala menyebabkan tiang tumbang membahayakan pengguna jalan raya dan sekitarnya. Beberapa kawasan dikenal pasti di kawasan N58 Belingian, jalan masuk ke Kampung Seberang, jejaran ke Jalan Balingian dan jejaran ke Jalan Kuala Belingian. Kita mohon tindakan daripada agensi yang berkenaan. 9. Liputan telekomunikasi. Sejak kebelakangan ini, banyak tempat telah dinaik taraf rangkaian internet, utama sekali di luar bandar. Banyak kawasan yang dahulunya 3G kini dinaik taraf kepada 4G. Bagaimanapun perubahan positif ini tidak selari dengan kelajuan internet di kawasan tersebut. Oleh yang demikian, saya menyeru pihak yang berkenaan dapat mengambil inisiatif untuk memantapkan lagi kelajuan internet di kawasan N58 Belingian. Naik taraf daerah kecil Belingian. Belingian berkeluasan 3,025 km persegi dan telah wujud sebelum Malaysia ditubuhkan. Selaras dengan ini, kita mohon daerah kecil Belingian dinaik taraf kepada daerah penuh. Meteding sebagai bandar satelit. Kita dimaklumkan perancangan pembangunan bandar satelit Meteding ialah projek pembangunan bandar terancang di Sarawak di bawah inisiatif Koridor Tenaga diperbarui Sarawak SCO dan diuruskan oleh Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rikoda. Bandar satelit ini terletak di bahagian muka dan direka bentuk untuk menyokong aktiviti ekonomi perindustrian yang semakin berkembang di rantau ini dan menyediakan kemudahan kediaman, komersial dan komuniti. Mewakili penduduk kawasan N58 Belingian, bilakah perancangan ini dapat direalisasikan? Butik hotel, cadangan pembinaan butik hotel di Belingian telah dipohon. Mohon maklum balas berkenaan status permohonan tersebut dari agensi yang berkenaan. 13. Benteng hakisan sungai. Kita mohon agar benteng hakisan sungai di Kampung Sungai Ragai, di Kampung Tutus Hilir Muka, di Kampung Tutus Hilir Muka. Yang berhormat Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, dan isu yang terakhir, projek Alap. Kerajaan Sarawak sejak 2018 telah memperuntukkan bajet tahunan untuk menyediakan bekalan elektrik ke rumah rakyat yang masih belum mendapat kemudahan ini. Namun kelewatan pelaksanaan oleh Sarawak Energy telah menimbulkan kecewaan, menghalang manfaat pendidikan, ekonomi dan kualiti hidup. Kita mohon penjelasan dari Sarawak Energy berkenaan kelewatan ini dan kita harap dengan adanya peruntukan 20 juta dari bajet 2025 akan mempercepatkan pelaksanaan projek yang sudah lama ditunggu rakyat. Yang berhormat Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, terima kasih diucapkan kepada pegawai dan staf undangan Dewan Undangan Sarawak dan semua perkhidmatan awam Sarawak dan persekutuan yang telah bekerja keras bagi menjayakan persidangan kali ini. Saya ingin mengucap tahniah dan sabas kepada Yang Berhormat Tan Sri Dato' Ahmad Speaker dan Yang Berhormat Datuk Timbalan Speaker kerana telah mengendalikan perjalanan perseliding Dewan yang mulia ini dengan cemerlang. Sesungguhnya kerajaan Sarawak yang ditunjangi GPS berada di landasan yang tepat untuk membawa Sarawak ke arah wilayah pemerintahan tinggi menjelang 2020. Nitiah Kejaku yang amat berhormat 2030. Nitiah Kejaku yang amat berhormat Premier, nitiah ke cuan kita empu nabiau. Ayah kata saya ingin mengucapkan selamat Hari Krismas kepada yang meraihkannya dan selamat Tahun Baru 2025. Dengan itu saya Dun Belingian mohon menyokong sepenuhnya usul belanjawan 2025. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Member for Kota Sentosa.
Thank you for the opportunity to participate in the debate of the Supply 2025 Bill 2024. Kudos to Yang Amat Berhormat Premier, member from Gedong, for tabling the surplus Sarawak budget for 2025, the largest in this region's history, with a focus on infrastructure investment and the people's well-being. The 2025 Sarawak budget sees an increase of 2.2 billion or 16% from 13.6 billion, where 4.9 billion would be allocated for operating expenditure, while 8.8 billion would be for development. With the projected revenue of 14.2 billion and total ordinary expenditure of 13.7 billion, the 2025 budget is expected to generate a surplus of 486 million. This is the biggest development budget in the history of Sarawak, which underscores Sarawak's strategic focus on fostering diversified and robust economic development, where no Sarawakian will be left behind. Tan Sri Dato' Amar Speaker, the 2025 budget renews and reaffirms Sarawak government's commitment to championing the welfare of the rakyat through targeted measures aimed at alleviating the financial burdens of low and middle income groups and continuing to implement vital people-centric programs, projects and sustainable development goals. It is a budget designed for an inclusive and prosperous Sarawak, where every Sarawakian has equitable access to opportunities and resources to thrive. An economy that is growing, creating wealth and opportunity for all is the only way to improve living standards. Tan Sri Dato' Amar Speaker, housing affordability continues to be a grave concern to average Sarawakians. And it appears that the supply of affordable housing is insufficient. Income, property price, land cost and demand and supply are significant factors affecting housing affordability. There is therefore a need for the Sarawak government to pay more attention to housing needs of middle-income groups. Three major issues that contribute to housing affordability include a mismatch between housing supply and demand, new construction that is biased into unaffordable ranges, house price increases that surpass household income growth. Lack of affordable housing can make low-cost labor scarce and increase demands on transportation systems as workers have to travel longer distances between jobs and affordable housing. Tan Sri Dato' Amar Speaker, there is a lack of affordable housing in urban areas, including in Kota Sentosa, where house prices are high. I urge this government to review its current affordable housing policy to ensure adequate supply and timely delivery of affordable housing in urban areas where most economic activities are found. On behalf of the communities of Kota Sentosa, I appeal to the Sarawak government for the implementation of an affordable housing scheme of at least 500 units in the constituency of Kota Sentosa. Tan Sri Dato' Amar Speaker, the allocation under Budget 2025 of 1.42 billion under alternative funding for the Kuching Urban Transportation System KUTS project is far-sighted, as it will transform Sarawak's public transport system by providing a seamless, smart transportation system which enhances connectivity. The usage of hydrogen as a fuel for this project will not only promote energy growth, but also contribute to environmental sustainability by reducing carbon emissions.
This is also in line with Sarawak's pledge to drive green mobility and support for global endeavours to achieve net zero emission by 2050. Contrary to the observations made by the member of Padungan, who had in this August House spoken on the failure of some hydrogen transit buses project. He's not here in this Dewan now. Despite common universal knowledge that fossil fuels are a fast depleting and finite resource. Simple economics. As oil and gas runs out, it will progressively get more and more expensive. As such, governments all over the world are already putting in place policies for promoting usage of alternative fuels. Sarawak already have a detailed roadmap to make our region a premier green hydrogen production hub using renewable energy, and it is only prudent and logical that Sarawak uses its own locally produced green hydrogen as an alternative fuel for public transportation. I urge the Sarawak government to continue with its resolve to use green hydrogen as an alternative fuel to replace fossil fuels in public transportation. Let us think long term. Where others have failed, let us succeed. Tan Sri Dato' Amar Speaker, I now turn to public services. Sarawak government must remain steadfast in its commitment to transform and improve the public service delivery to meet the higher expectations of the rakyat. The Sarawak government has allocated 18.5 million to fund training and development initiatives aimed at fostering a high-performance culture within the state civil service. The initiatives would target various levels within the civil service, starting with competency-based training for support staff to enhance their skills and expertise. The Sarawak government must continue its efforts to enhance the quality of the public sector by investing in the development of human capital, accelerating digitalization, emphasizing on good governance, and enhancing budget and project management. This is because there exist issues and challenges affecting the civil service in governance, human capital, digitalization, and budget and project management. The Sarawak government must be resolute to rebuild trust and strengthen integrity and transparency. A standard of governance on leadership and decision-making will be refined to instill the values of sustainability, prosperity, innovation, respect, trust, and compassion. Tan Sri Dato' Amar Speaker, moving forward, good governance principles such as accountability, transparency, and inclusivity must be further emphasized in ensuring public services are delivered with higher integrity. Focus also must be given in developing agile human capital that aims to equip civil servants with imperative knowledge and capabilities to deliver high quality and efficient public services. Furthermore, adoption of digital technologies and innovative solutions will drive a more seamless and accessible public service delivery experience to the rakyat, something which is lacking. The institutional and business framework must also be strengthened to enhance the efficiency of public service. The government must improve the effectiveness and efficiency of budget and project management to optimize resource allocation and achieve development outcomes. The government already have policies, regulations, and guidelines
to prevent and eradicate prevalent bureaucratic politics and recalcitrant culture to enhance the public service delivery in providing exceptional service to the rakyat. The way to improve public services is not always encouragement. Through more allocation or through more people, the Sarawak government, comprising ministers and deputy ministers who are members from this august house, need to administer them more efficiently. Enforcement of such policies will go a long way towards a rakyat-oriented work culture, delivering excellent service through high-performance teamwork. Tan Sri Dato' Amar Speaker, the Sarawak Gas Roadmap was launched in 2019 to harness our natural gas resources to drive socio-economic transformation. The roadmap focused on maximizing the domestic utilization of natural gas-based infrastructure development and promoting industrial growth with value-added activities. Petros was appointed as Sarawak's gas aggregator under the Distribution of Gas Ordinance 2016. However, it is very unfortunate that the Sarawak government, through Petroleum Sarawak Berhad, Petros, is still in technical discussion with Petroleum Nasional Berhad, Petronas, to ensure compliance with all requirements under the Distribution of Gas Ordinance 2016. The Sarawak government must demand immediate full compliance of the provisions of the Distribution of Gas Ordinance by Petronas, as the continued growth of Sarawak's economy requires availability of natural gas as fuel for power generation, commercial industries, and industrial feedstock. The Sarawak government, through Petros, must be prepared to enforce its legal rights under the Distribution of Gas Ordinance 2016 with court proceedings if necessary, for an injunction and even damages against Petronas for non-compliance of the Distribution of Gas Ordinance 2016. Tan Sri Dato' Amar Speaker, in conclusion, Kota Sentosa fully support the Supply 2025 Bill 2024 because it is testament to GPS' strong commitment to build a better Sarawak that is vibrant and inclusive, fair and thriving, resilient, harmonious and united. GPS have shown time and time again that it is a caring and responsible government and that it can be trusted to build a better Sarawak. Thank you. Adanya Muhammad, we have a lunch break. Sitting resumes at 2:30 p.m.